located in the fast-growing town of Gilgil. Tanariva wapo? Msalimieni mzee wetu, makofi kwake, asante sana. Haya, kwengine wapi na sahau? Kilore, Taveta, Taita Taveta, Voi, Mwatate, Sagala, wapo atuwapigieni makofi ya wazee. Wapi kwengine na sahau jamani? Lamu, wapo wanaotokea sehemu za Lamu, hata kama ni kufanya shughuli tu. Wapo? Hakuna. Wapi na sahau? Jiga na sahau. Haya, wanaotokea sehemu jirani na pwani, Ukambani ama sehemu zozote, ama sote wa pwani, sio? Haya, karibuni tena sana na sana na sana. Wakati wa kwanza program tutawajulisha, alafu tuanze vizuri. Lakini kwa sasa hivi karibuni, tuendelee, tuna mazungumzo. Maji yaliyoko mbele, tafadhali muweza kukata kiu, usione haya. Sawa sawa. Tutakuwa na siku nzuri, siku njema. Kwa hivyo karibuni tena. Asante. Welcome to Nairobi, the thriving capital of Kenya. And standing tall in the heart of it all is Telposta Towers, an icon of excellence spanning an impressive 680,002 square feet. The property strategically fronts three major streets, namely Kenyatta Avenue, Koinange Street, and Posta Road.
These busy roads provide excellent visibility, high traffic flow, and easy access to key business areas, making the property a prime location for commercial or office use. The multiple street frontages also offer flexibility for entrances. Further, right next to this property is the Galton Fenzi Memorial, built way back in 1939, and its stone marks Point Zero, the spot from which distances to towns across Kenya and even all the way to Cairo are measured. Telposta Towers is an architectural marvel comprising three distinguished wings: Wing A with 25 floors, Wing B with 27 floors, C with 29 floors, with an annex or podium attached identifiable as Wing D. Telposta Towers is a Class A commercial building with sleek glass and concrete facade reflecting the city's vibrant energy and water fountains that add visual appeal and a calming ambience to the premises. The building's expansive window glass on its exterior facades allows ample natural light and offers wide scenic views of the surrounding area. To manage sunlight and heat, concrete sun breakers are strategically outfitted, reducing glare and maintaining a comfortable indoor temperature. These elements enhance both the building's energy efficiency and modern aesthetic. The tower's towering presence offers a distinguished address for elite businesses and government institutions. The building was designed by the accomplished Hungarian architect, the late George Vamos. Construction of the property commenced in 1985, undertaken by MS Laxmanbai Construction Company, and was successfully completed in 2000, marking a milestone in architectural and engineering excellence. The property was thereafter officially opened on the 13th of December 2000 by His Excellency the late Honorable Daniel Toroitich Arap Moi, the then President of Kenya, as commemorated in this plaque picture. The building features an impressive artistic mural on its ground floor along the Kenyatta Avenue frontage, showcasing the evolution of delivery of mail and communication advancements over the years. Telposta Towers is securely enclosed by a metal grille perimeter fence, providing a strong barrier against unauthorized access while maintaining visibility. Its main entrances are protected by roller shutter doors, which can be easily raised or lowered to control entry. The parking facility also has roller shutters at both the entrance and exit, ensuring only authorized vehicles can access the premises. These security measures work together to safeguard the building and its occupants. The entrance of Telposta Towers can be accessed via three wings for pedestrians, namely Wing A, Wing B, and Wing C. At every entrance, a security checkpoint, highly trained security personnel oversee security operations with walk-through metal detectors, world-class X-ray technology baggage scanner, as well as visitor management device. Walk-in visitors are thoroughly checked using sophisticated modern technology, ensuring safety for all. Step inside and you are met with its high ceilings, polished flooring, and well-lit reception area, where security is a priority. The property is also accessible via the main driveway along Kenyatta Avenue and located in front of the Huduma Center, Kenya. This is reinforced by a security bollards system, a sophisticated registration system, mini explosives detector devices, and a parking management system. These systems ensure a secure yet efficient access process for authorized vehicles. The tower accommodates 410 parking bays across 3 basement levels with an advanced parking management system equipped with security-controlled access and real-time monitoring, ensures smooth and secure experiences for tenants and visitors alike. The building features a high-tech security control room that monitors a 24/7 CCTV surveillance system with 127 cameras strategically placed throughout the property. This system provides full coverage of key areas inside and outside the building, with cameras capable of monitoring distant parts of the city. These advanced security measures make Telposta Towers one of Nairobi's safest office buildings, ensuring a secure environment for tenants and visitors. The building is outfitted with 14 lifts, including 11 high-speed lifts,
designed to provide rapid and efficient vertical transportation, minimizing waiting times even during peak hours. This number includes a VIP lift specifically designated for the VIP occupants based in the building. Additionally, the building has 2 escalators in the atrium, strategically placed to facilitate smooth and continuous movement between ground floor and first floor office spaces, enhancing accessibility. Each floor features multiple lift lobbies ranging from 3 to 5 depending on the floor level, with adjacent staircases for easy vertical movement and fire safety compliance. With these high-speed spacious lifts, you can access a variety of workspaces tailored to diverse business needs. From open-plan offices and private suites, tenants get to enjoy spacious and versatile workspaces with scenic views of Uhuru Park, Nairobi Expressway, and adjacent buildings, creating a bright and refreshing environment. Adding to its architectural appeal, the building boasts a striking atrium that rises from the ground floor to the 5th floor, creating an impressive sense of space and openness. Designed to maximize natural light through overhead skylight glazing. 1 2 1 2 1 2 1 2. Asante. Hapo sawa. The atrium is bright and inviting, made even more serene by a scenic water fountain that enhances the tranquil atmosphere. The feature also provides visually captivating views from multiple vantage points, offering occupants a calm and inviting atmosphere that enhances the overall tenant experience. Telposta Towers features common amenities such as kitchenette, cleaner's room or store, modern ladies' washrooms equipped with PWD-compliant facilities, as well as a gents' washroom equipped with PWD-compliant facilities. Access ramps are provided into the building to allow persons with disabilities to access it easily. Further, the building has strategically placed PWD-designated parking bays allocated near basement to lift lobbies. The building's air conditioning units and advanced mechanical ventilation systems in the basements ensure a comfortable work environment with optimal energy usage. The building is powered by a robust electrical infrastructure, with Kenya Power and Lighting Company's main supply connected with 2 kPLC step-down transformers installed in the building's ground floor switch room. This further supplemented by a newly installed 750 kVA Cummins generator, an existing 850 kVA Perkins generator, guarantees continuous operations. A communication tower is also installed on the building's Wing C tower rooftop, ensuring strong signal strength and connectivity for telecommunications companies that have leased it, with provision for leasing it to various telcos. Telposta Towers is equipped with high-capacity water storage tanks, with Nairobi City Water and Sewage Company mains water connected to the property. This is stored in various reinforced concrete, pressed steel panels, and fiberglass reinforced plastic reservoir tanks for both domestic and firefighting use. Various domestic, sump, and firefighting water pumps are installed strategically throughout the building. A 210-meter deep borehole with a tested yield of 3.3 cubic meters per hour is sunk at the property, supplementing the mains water supply. This ensures reliable water supply all throughout. Telposta Towers is equipped with modern comprehensive fire safety systems,
Good morning once again. Hamjambo mabibi na mabwana, shikamoni tena. Karibuni sana kwa mkutano wetu wa siku hii, mkutano ambao utakuwa ni mzuri, mafundisho, maelezo zaidi kuhusiana na masuala ya kustaafu na kadhalika, na wageni wetu wote ambao washafika tulikuwa tuwasubiria wamefika, isipokuwa pengine kuna wenzetu ambao ni wastaafu hawajafika wako njiani, lakini tunawakaribisha. Lakini nataka tuanze rasmi kwa sasa hivi kwa sababu ya muda, ili tusiweze kupoteza sana. Nataka tuwe tayari kwa wimbo wa taifa. Kama tunaweza kunyanyuka tusimame, wale waliovaa kofia tafadhali tuvue kwa heshima ya wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya. Halafu tutaimba wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, halafu tupate maombi, halafu tuweze kuanza kikao chetu rasmi. Tuanze kwa wimbo wa taifa tafadhali. Nguvu yetu tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, wajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguvu zetu. Asanteni. Tukiwa tumesimama, nataka nimkaribishe trustee wetu mama yetu Rosbella Mbai aje atufungulie kwa maombi, alafu akishamaliza nimuite mzee Suleiman Livoyo na aje atuombe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Bwana, tunakuinua, tunakuabudu, tunakushukuru kwa wema wako. Baba, angalia umetuwezesha kufika mahali hapa. Wenzetu Baba wastaafu umewezesha kufika mahali hapa. Tunapoanza kikao hichi Baba, tunaweka yote mkononi mwako. Utulinde, utuongoze, uwe nasi. Wale wote watakaoshiriki hapa Baba, wakituelekeza kwa njia mbalimbali, uwe nao. Tupate yale yatakayoongoza hii skimu yetu Baba, wakati mgumu kama sasa, utufungulie njia zote zitakazokuwa ngumu. Baba, tunamwombea mwenyekiti wa kikao hichi, atuongoze Baba kwa subira na kwa njia iliyofaa. Tunaweka yote mkononi mwako, tukiamini kwamba unaenda kutenda. Kwa jina la Yesu tumeomba, tumeamini. Amen. Asante mzee Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naomba kwa unyenyekevu kwanza tukae chini. Maombi ya Kiislamu si lazima mtu anasimama. Kwa wale Waislamu na wale wengine wote, naomba kwanza tusome Ikhlas moja kwa pamoja, alafu tuendelee mbele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tusome Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amina Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu utusaidie, utuongoze vizuri kwa uwezo wako na hikma yako, utusaidie tumalize salama. Wale wageni wetu waliotoka Nairobi wamekuja salama na tunawaombea warudi salama. Kwa hayo machache nasema assalamu alaikum. Asante sana mzee Suleiman, shukrani sana. Haya, wageni wetu, mabibi na mabwana, wazee wangu, nasema tena shikamooni. Asanteni sana kwa mmetukaribisha jamani huko Mombasa. Mmetukaribisha jamani. Sisikii makofi, vifijo jamani, tukaribisha. Asanteni. Asanteni. Tunasema asante, manake mmefanya muda katika shughuli zenu nyingi kukubali mwaliko huu, kuja katika mkutano huu ambao ni wa kuelimishana, kufahamishana zaidi kuhusiana na Telposta pension scheme, ambayo ni scheme yenu katika kupata mapato na mafao ya uzeni. Tuna utaratibu mfupi ambao tutaufuata, na nataka niwaarifu kwa sasa hivi lugha tutakazotumia hapa leo ni mbili. Mimi nimechagua Kiswahili tu, lakini naruhusu wasemaji wetu wote watazungumza kwa lugha ya Kiingereza, na najua sote tutafahamiana, sio? Sote tutafahamiana kwa lugha zote hizo mbili. Kwa hivyo nafanya wepesi tu ili nisiseme Kiingereza alafu nirudie tena Kiswahili. Natumia Kiswahili kwa sababu najua sote tutafahamiana, lakini mtaturuhusu pia tutachanganya lugha, tuzungumze Kiswahili, tuzungumze Kiingereza kwa manufaa yenu yote, na mkutano huu ambao ni siku ya elimu kwa wastaafu wetu na wasimamizi wetu. Kwa hivyo kwa kifupi tu nataka niwatambulishe uwepo wa wageni wetu walioko hapa. Kwanza nikisema kwa ukarimu, asanteni sana kwa kukubali mwaliko. Kwa wale wote nilotaja sehemu zilizotokea, maeneo tofauti katika kaunti nzima ya Mombasa na vile vile pwani nzima kwa ujumla, iwe ni Tana River, iwe ni Taita Taveta, iwe ni Kwale, iwe ni Kilifi, kwengine kokote, tunasema asanteni kwa kuja. Lakini kwa kifupi tu niwaarifu kwamba hapa mbele yetu tunaye mwenyekiti wetu, na naomba tumpigie makofi kwa kuwa pamoja nasi na kuwa mwenyeji wetu, Bwana Julius Cheptioni. Ameketi pamoja na wangwana anafanya kazi nao. Kwa kimombo wanasema board of trustees, lakini kwa heshima kuu hii kazi hii ya kuwatambulisha wale trustees ni mwachie yeye. Ajisikie raha kuwatambulisha wale anaofanya kazi, sio? Mimi nisiwataje kwa sasa hivi, au sio bwana mwenyekiti? Ni kuruhusu tumpigie makofi tena Bwana Julius Cheptioni kwa kazi nzuri. Mwenyekiti wetu atawatambulisha wale ameketi nao, manake ndio board of trustees. Mimi nawafahamu, lakini atawajulisha kwenu na najua pia mnawafahamu. Pia nitambulishe kuwepo kwa afisa mkuu mtendaji wetu ambaye pia ni trust secretary, Bwana Peter Rotich. Namuona amesimama, mpigieni makofi pale. Na pia kwa heshima kubwa, manake najua na baadhi ya wasimamizi ambao wanafanya kazi nao, na pia wafanyikazi wengine ambao wako hapa kutoka Telposta, nitampa nafasi hiyo kuwatambulisha, awajulishe wakati anakuja hapa mbele kuzungumza, ili uweze kuwafahamu wale wanaofanya kazi. Lakini kwa wepesi tu niseme tutakuwa na baadhi ya wazungumzaji ambao tumewapa nafasi katika ratiba ya leo kutueleza mengi kuhusiana na hii Members Training Day. Mmoja wao nafahamu kwamba tuko na regulator ambaye ni Retirement Benefits Authority, kule ambapo mafao yetu ya uzeni lazima yasimamiwe, yakaguliwe vile yanavyofanya kazi kwenye scheme zetu tofauti hapa nchini, sio? Kwa hivyo tuna furaha hapa leo, tuko na ndugu yetu Bwana John Care, atakuwa anatoa nafasi hiyo kuzungumza. Mpigieni makofi tafadhali. Bwana John Care ni Deputy Director of Market and Conduct Industry Development katika Retirement Benefits Authority. Msimuone barubaru hivi kidogo, hekima yake kubwa sana katika masuala ya mafao ya uzeni, au sio?
Asante sana. Haya, tuko naye pia bwana Dominic Abala ambaye atazungumza nasi baadaye. Ni meneja anahusiana na masuala ya fedha ama finance and accounts kutoka pension scheme yetu hii ya Telposta. Pia msemaji mwingine atakuwa pamoja nasi Bi Catherine Masyuki, property manager Telposta pension scheme. Catherine, tafadhali tusimame tumpigieni makofi. Dada yetu atakuwa msemaji wetu wa baadaye, na wataja tu kwa kifupi. Tuko naye pia bwana Jeremiah Njeru, senior manager Zamara Actuaries and Consultants. Sijui kama ashafika, pengine yuko njiani, lakini msiwe na wasiwasi. Pia tutakuwa na mazungumzo na kutoka kwa Jeremiah Kagwa ambaye anatokea kampuni inayofahamika kama Revenue Stream Limited, na hatimaye tutakuwa na Eddie Onyari kutoka Anchorage Consultancy. Hawa wazungumzaji wamegawanya sehemu ambazo watazungumzia. Upande wa usimamizi utazungumzia mafao yenu, vile ambavyo pension scheme imekuwa ikifanya kazi, na zaidi kutoa sababu ya kuwa na siku kama ya leo, kuwafahamisha mengi kuhusu mafao ya uzeeni na mapato yenu ya uzeeni. Katika program hii pia tutakuwa na mazungumzo kuhusiana na asset holdings zenu. Tutakuwa na mazungumzo kuhusiana na afya ya kiakili na ya kimwili wakati wa uzeeni, wakati wa kustaafu, ambayo inafahamika hapa kwa kimombo kama wellness in retirement. Pia mtafahamu kuhusiana na masuala ya estate management na succession plan. Wakati mtu anakuwa anazeeka zaidi, umri unakwenda zaidi, je, ni mapato gani amewekea jamii? Je, jamii inafahamu kwamba umewekeza katika pension scheme na kwamba mapato yako? Unajua siku zetu hapa duniani sote Mwenyezi Mungu amezihesabu, sio kweli ama si kweli? Sasa lazima tufahamu kuhusu succession plan. Vipi jamii inaweza kufaidika ama kupata manufaa siku zile Mwenyezi Mungu atakuwa ameamua anatuchukua na tuondoe ulimwengu, wale ambao tunawabakisha nyuma, succession plan yao inakuwa gani? Alafu mwisho tutawapa fursa ya kuuliza maswali. Ndio jambo muhimu nafikia mwisho kabla ya kumwalika mgeni wa kwanza, kwamba tutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali kwa wale wote ambao wako hapa watazungumza nasi. Ikiwa una jambo unalifikiria ni la muhimu, unaweza kuuliza swali. Tutakuwa na muda mrefu wa mazungumzo haya. Kwa hivyo msione kwamba leo mazungumzo yatatoka tu kwa viongozi wale nimewataja au wasemaji. Pia mna fursa, maana ni fursa adimu kama hii kwa wageni kuja, hatuwezi kuwanyima nafasi. Kwa hivyo mmefahamiana mpaka hapo. Tutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali, tutazungusha kipaza sauti kuweza kuuliza swali lolote kuhusiana na siku ya leo ya mafunzo, mapato na kadhalika. Sawa sawa. Mwisho kuna form 2 nataka niwafahamishe kwenye vitabu hivi ambavyo mmepewa. Form ya kwanza najua mmeijaza kule nje, ambayo ni consent form. Sababu ya ile consent form ni kwamba saa nyingine tunapiga picha na inatubidi tunazitumia saa nyingine katika brochures, katika kutengeza magazines, katika kutengeza ripoti. Halafu isije siku moja ukasema mbona picha yangu imetumika na mimi sikutoa idhini. Ndio maana tumeuliza pale utupatie idhini ya mapema, kwa sababu saa nyingine kwa manufaa yenu tunatengeza vitabu ama ripoti za kuhusiana na mapato na matumizi ya fedha, na mnaona picha zenu zinatumika. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa kuandika ama kwa kuappend signature yako umetupa idhini ya kwamba picha tunazotumia, mazungumzo tunayofanya leo, unatupa ruhusa. Hata katika yale maswala mtakuwa mnayazungumzia baadaye, tutawapata kwenye video mkiuliza maswali. Sasa basi nataka nianze kwa kumwalika mgeni wetu wa kwanza kuja kusema nasi na tuweze kumkaribisha kwa makofi tafadhali. Bibi na mabwana, tumkaribishe mwenyekiti wetu Bwana Julius Cheptioni aje atuanzishie kikao chetu rasmi. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Asante.
Hamjambo. Hamjambo. Tutachanganya lugha ndio wa kutoka bara waelewe, sio? Kwa sasa ningependa tu kuwajulisha wale naofanya kazi nao, trustees ama board members wa Telposta Pension walio mbele yenu. Kwa hivyo ningependa wasimame. Kushoto ni Jonathan Tanchu. Kuanzia kushoto kwangu Huyu ni Jonathan Tanchu, keti chini. Asante Jonathan. Esther Mutisia. Asante Esther. Doreen, our newest member. Asante Doreen. Rosbella. Asante Rosbella. Bye. Asante. Ignatius Wamalwa. Asante sana Ignatius. Na Gabriel Tanyasis. Asanteni sana. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa tu kusoma hotuba yangu, alafu nitaeleza kwa kifupi kwa Kiswahili ni nini tunafanya. Esteemed members of the Telposta Pension Scheme and Provident Fund, fellow trustees, management and staff, distinguished ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the Board of Trustees, together with the Secretariat, it's my pleasure and honor to welcome you to this Education Day. It's my great honor to stand before you today as we come to the end of this education exercise. We kicked off in Nairobi on the 17th of March, and today marks the end of this exercise. So we stand here to say we've come to listen to you, because we will always have one annual general meeting. I've spoken about this at length and said that there can only be one annual general meeting. But since we heard you when you said we want to meet with the trustees, the secretariat, at our place of comfort, and since member education is a mandate that we carry and is sanctioned by the regulator, Retirement Benefits Authority, we retained the visits to various parts of the country on member education. So I want that to be clear. One annual general meeting, same year, within 6 months of end of financial year, which is June. Our financial year runs from July to June. 6 months later, we hold, or before 6 months are over, we hold our annual general meeting. It has never happened before. It's happening. And we did for 2025, December of 2025. 2025 to 2026 annual general meeting will be held in 2026 before the year ends. I want to make that clear so that when we get to the question sections, you can, if none of that was clear, I'd be happy to clarify again. So as a listening organization and proceeding to strengthen that muscle amongst the trustees and the secretariat, we have also, as you can see, you've seen something new? You've seen that? We'll be talking about it. But the message is, we're here to listen.
These meetings are not ceremonial gatherings. They are platforms for open, honest, and constructive dialogue. We want to hear from you directly about pension payment, benefit processing, communication challenges, customer experience, and the management of our properties and investments. Your experiences and perspectives are central to how we move forward. As trustees, we hold in trust what you have worked a lifetime to earn. Your pension represents security, dignity, and peace of mind. We recognize the weight of that responsibility and take it seriously. So over time, we have heard your concerns regarding occasional delays in payments, access to information, transparency in investments, and responsiveness in engagement. We acknowledge these concerns openly, and today I want to assure you that meaningful change is underway. The transformation did not happen by chance. It has been informed by a comprehensive market survey conducted among our members, some of whom are seated here. We deliberately sought your views, your satisfaction levels, your frustrations, your expectations, and your ideas for improvement. We listened carefully to what you told us. In addition, we undertook benchmarking exercises to study how similar pension schemes are managed here and around the world. We examined best practices in governance, service delivery, member engagement, technology adoption, investment management, and operational efficiency. We asked ourselves a critical question: how can we measure up to the best, and how can we do better? The result of that reflection, consultation, and benchmarking is the transformation we are unveiling to you today. I'm proud to announce that we have rebranded, as you have noticed. But this brand is not merely cosmetic. It's not just a shirt or a logo. It represents a cultural shift, a new way of thinking, engaging, and serving. For 27 years, we carried the same logo, a mark of our endurance and our commitment to you. Today, we carry that heritage forward with a refreshed identity that better reflects who we are and who we are becoming. So, I think this must have originated from here. What are we saying? We're saying we're here to listen. We've been listening. We want to strengthen the muscle, and therefore to remind ourselves, and especially those who serve you, the trustees and the secretariat, kutoka sasa tunasema tuko nanyi na tunawajali. It is not just a phrase. It's a commitment from my entire team, led by the Board of Trustees. This commitment is guided by our core values which we have recorded or reordered in terms of importance. We want to be member-centric, we want to be accountable, and we want to be inclusive. And new direction is anchored on transparency, accessibility, efficiency, accountability, empathy, and respect. Because we understand that pension matters are deeply personal and truly personal. Because when I hear, and I've had the opportunity to hear members say, malipo yangu ni kidogo. Kweli ni kidogo. Na kidogo yangu sio kidogo ya mwenzako au mwenzangu.
And the question is, how was it arrived at? It's simple. Your last salary. So pension matters are deeply personal. Mshahara si wajua mwenyewe. And it belongs to you. It's personal to you. So behind every pension payment is a household. Behind every delayed process is anxiety. Behind every question is a legitimate concern. And we're committed to responding with professionalism, urgency, and compassion. During these meetings, we will provide updates on the scheme's property portfolio and the investment performance. We know you want greater clarity on how your funds are invested, how risks are managed, and how we are positioning the scheme for long-term sustainability. We're committed to open discussions about our strategies and safeguards. We're strengthening governance structures, we're enhancing internal controls, we are modernizing systems, and we're embedding service-oriented culture throughout the organization. Ladies and gentlemen, true transformation requires partnership with yourselves and all stakeholders. And we invite you to engage actively, ask questions, offer suggestions, share your experiences, challenges constructively. These conversations will shape our future direction and improve service delivery. Let these meetings be remembered as a turning point, a new chapter defined by transparency, accountability, empathy, and collaboration. On behalf of trustees, I reaffirm our unwavering commitment. We will serve you with integrity, we will listen to you with humility, and we will manage your pension with the highest standards of responsibility and care. Together, we will build a stronger, more responsive, and more trusted pension scheme and fund. Today, and for generations to come, our commitment is to assure our members that we will leverage expertise to grow returns on investment and focus on long-term sustainability. Thank you for your service, your trust, and your continued partnership. May these engagements be meaningful, open, and transformative for us all. Thank you. May God bless you all, and may God bless our country, Kenya. Asanteni. Nitaacha mengi kwa nafasi ya maswali, lakini ningependa tu kusema, hata ingawa ni fursa ya elimu, ni fursa ambayo ni ya kipekee, kwa sababu mengi yanabadilika. Na mwaka uliopita nilikuwa hapa na nikaahidi kwamba tutabadilisha, na tutabadilisha kwa manufaa yenu. Na hapo tukiendelea leo, mtapata kuelewa ni vipi tunabadilisha kwa manufaa yenu. Ya kwanza kabisa, tunataka wale wanaohudumia nyinyi waweze kujua kwamba ni waajiri wenu. Hivyo ndio tunasema tunawajali, tuko nanyi na tunawajali. Na tunataka wajikumbushe kila wakati. Kwa hivyo mkiona vile tumebadilisha, ni kusema tu kwamba kutoka hapa na kwenda mbele lazima tufanye mambo kwa njia iliyo tofauti na tulipotoka. Kwa hivyo leo, siku ya leo, nitajibu maswali, tutawaeleza vile kutakuwepo, lakini ningependa tu kusema fursa hii ya elimu
kwenu ni fursa ya kuwaambia ama kuwaeleza tumebadilisha na itakuwa sawa. Asanteni. Naomba tumpigie tena mwenyekiti makofi mazito. Asante sana Bwana Julius Cheptioni. Na hivi sasa na ningependa kumkaribisha afisa mkuu mtendaji wa shirika letu hili Bwana Peter Rotich, naye aje atupe mazungumzo yake. Asante. Thank you. Asante Bwana Nimro Tabu. Mimi ni kutoka bara. Kiswahili changu sio sanifu. Bwana Hendrix Katema alinifunza tu kidogo, na ni haya ndio nawasalimia nikisema hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Shikamo. Mahraba. Asanteni. That is the only Swahili language that Hendrix taught me. Thank you, Hendrix. Before I engage with you, allow me to introduce my colleagues from the office. My colleagues from the office, may you please be upstanding. We have Dominic Abala, in charge of finance, manager finance and accounts. May you be seated. Yule mwenzangu ambaye anachangamka na mambo ya ardhi zote, properties in the country, ni Catherine Masioki. Thank you. Yule ambaye anahusika ya kwamba ukitolewa kwa payroll, anajua sababu umetolewa kwa payroll. Kama hujalipwa ama umelipwa on time kabla payday, maswali yote kuhusu malipo, all your benefits, is Duncan Ikal. I have a gentleman here standing. He keeps all the data for members. All the data. Kama umesema umenominate beneficiary ama umemtoa, ni huyu. He works at the back office. He's called Mr. Wandera. Saa zile umeingia tu ofisi na umeambiwa kutoka front office ya kwamba ingia pensions, the first person you meet in pensions administration, that's where I grew up. The first line of person you meet is a gentleman at the door there called Victor Kipkulei. We have some two other staff out there. May you please come in? Arika and Caroline. They are attending to our members there. Arika sits, Brian Arika. He sits in finance. He works with Abala in finance. There is a lady who is attending to a member. She is at the front office with another lady who did not make it today to come. She's called Caroline Koech. That is the team I've come with to Mombasa. So that is the pensions team, the secretariat. My speech and engagement with you, I want to take you through our journey. It's very important why we are here today for this members' education. In this journey, I'll interact with you from 1999 up to 2025 financial statements and a bit of 2026. It is important for us as a membership to appreciate that. Our milestones, our achievements through our journey, where we stand today since 1999.
And this scheme has walked a long road with you. And members, here are some of the key moments. You are very well aware that this scheme was set up in 1999 after the split of the Kenya Post and Telecommunication Corporation into 3 entities, and that is Postal Corporation of Kenya, Telcom Kenya Limited, and Communication Authority of Kenya, which has since changed to Communication Authority. Having been set up under a trust deed and rule by the Kenya Post and Telecommunication Corporation, a deed of amendment was done. A deed of amendment was done to formally update the legal requirements, the legal notices that had been set up by the government. So the first amendments to the trust deed and rule was done in 2004. In 2006, Telcom Kenya Limited wrote a letter of its intention to discontinue contributions to the scheme. It wanted to close the scheme. Remember, from 1st July 1999, those who had not retired and were in employment started contributing to the pension scheme to enable this pension scheme be fully funded. And when it was set up in 1999, assets were transferred to the scheme in form of properties. So all along, from 1999, we were given properties. You are aware of some of the properties that we were given. People of the coastal region, we had property in Malindi, we since sold out. We had in Makande, Bombolulu, Aga Khan, some of the assets which were given to the scheme spread across the country. So 2006, Telcom writes of its intention to close the scheme. And in 2007, the privatization of Telcom Kenya Limited and a formal closure of the scheme occurred. At that time, at the closure of the scheme in 2007, the scheme was only funded to the tune of 37%. 37%, what does it mean? If we were to wind up the scheme at that time and you were to be paid a benefit, if you were qualifying, if Hendrix Katema was qualifying for 100 shillings, he would only be paid 37 shillings. If Hendrix Katema was qualifying for 10 shillings, how much would he be paid? How much would he be paid? 3 shillings and 70 cents. We were lucky. The board ensured that in that privatization process, the scheme became fully funded. Fully funded means we were given money to ensure continuity once the scheme closed. How much were we? How was it funded? We got a funding of 8 billion Kenya shillings. 8 billion Kenya shillings. Cash was 5 billion. Government bonds was 3 billion. This is a very important milestone in the development of the scheme, members, because an actuarial valuation was undertaken. How did we arrive at that deficit that the scheme is only 37% funded? An actuarial valuation was undertaken. And what was the purpose of this valuation? The purpose of this valuation was to indicate the financial, or in brackets, solvency position of the scheme as at 30th June 2007. And it was to determine that actual valuation was to determine the tenets of the amended scheme, because it's becoming closed, and how much was to be funded. Because at that time, the sponsor had a right to say, I'm not funding the scheme, I'm closing it, and there'll be no more scheme. We pay out to everybody to the extent to which the scheme is underfunded.
So what happened? I have told you the funding level was way below the statutory funding level. The statutory funding level is 100%. And hence, on that basis that the trustees negotiated with the sponsor, the government managed to fund the scheme with an estimate of 8 billion Kenya shillings. The total amount actually of the underfunding, the total full amount of the underfunding was 9 billion. But we transferred 992 million from the Provident Fund, and then we got cash funding of 5 billion and 3 billion. Why am I stressing this? There are members who normally are convinced out there that you were underpaid. There was even a letter written by a lawyer saying when you were paid your benefits, you were not paid plus you were paid less the underfunding. Na mkaambiwa mlipe pesa so that you win the case in court. I have a copy of that letter that was written to the members, because their benefits, even much as there was an underfunding in the scheme, and you were entitled to 100 shillings, you were supposed to be paid at 7% of the funding, but you were paid 100 shillings. Sijui kama tunaelewana hapo. Unanisikiza lakini hatuelewi. You have heard, you have listened, but you are not understanding what I'm trying to pass across. What I'm passing across is your benefits were paid in full. Tumeelewana? So let me continue. We received the full funding of 8 billion, and then there were those employees who were still in active service as at 1st December 2007. Because all of you who are here, you had left service as at 30th November 2007 backwards. So anyone who was in service as at 1st December 2007 transferred their benefits to a new arrangement which Telkom had called Individual Retirement Fund. So we transferred some 3.6 billion to that new arrangement. Fast forward to 2009, and we had the first strategic plan. Remember, we have existed from 1999. We have never had a strategic plan. So in 2009, the board develops a strategic plan. And in 2010, we consolidated the deeds, the trust deed, to take into account the changes in legislations. Because the law, once RBA passes a law, the law supersedes the trust deed and rule, so we need to change the trust deed and rule to capture what has been amended. Fast forward, in 2012, we came here for the first member education. First member, where we engaged with you and gave you what the scheme does for its members. Fast forward in 2014, with the foresight and wisdom of the trustees, policy documents were established. Policy documents were established. Now, the pension scheme has properties spread across the country. It has operated from 1999 without a crucial department. And I thank Mr. Katema, was a board member at that time. We created a property department, created with a staff member, because we could not operate. We have crucial assets in the organization, but we don't have a crucial department. And with that wisdom, the board realized that it is important to have a property department that oversees
supervises and coordinates the activities of service providers who have been appointed by the board. So policy documents are created in 2014 with a new property department. And why are these policy documents there? You know, with growth in an organization, when you don't have structures which guides an organization will easily collapse. And this policy documents gives us a vision of where we are traveling to. Because in any organization, without vision, if you have an organization, but without vision, clarity also of what you do collapses. What do you fall to when you want to refer yourselves to something? So what the trustees then realized is, yes, we have a strategic plan, but we don't have policy documents. And a strategic plan in an organization is very important, because much as you have a strategic plan with a vision, you have to make sure it redefines what you are doing, because this strategic plan cannot work alone without policy document. So in this 2014 very, very important milestone, I'm happy Katema was there. He was the chairman of the subcommittee. There was one standing subcommittee. We developed policy documents. One was board performance management policy. Remember, that is 2014. We have a board charter and code of governance. We also developed something called a code of conduct and ethics. We developed service charter. We developed something called trustees remuneration policy. Trustees remuneration policy, a very important document. We developed what we call a scheme integrated communication policy, data protection policy, finance policy, conflict of interest policy. And further to that, there are some policies which we developed ahead after it became mandatory. Remember, in 2014, the regulator has not made these things mandatory. The regulator made them mandatory in 2021. What does it tell you? The board was ahead of the industry. The board was ahead of the pension sector. The board had foreseen that this thing will come. So, 2015, after developing these policies, the board holds a workshop to review its strategic direction. And based on that, in 2017, the second strategic plan is developed. Remember, an organization cannot pride itself in growth without a strategic plan. So we had a second review, and in 2020 we had what we call a mid-term review of the strategic plan. 2021, the regulator, in 2018 they have set up what we call market conduct guidelines, which became effective from 2021. And policy documents, remember, the scheme trustees have developed policy documents before it became mandatory, before it became law. Why did they do it? They could foresee that the pension industry is going towards this and some things will happen in future. So in 2021, policy documents become a regulatory requirement. And RBA at that time releases what we call market conduct guidelines. In releasing that, remember, our board has already developed additional policy documents. By the time this becomes mandatory, we have developed risk management policy, audit assurance policy, governance audit policy, ICT policy, BCPs,
ICT is Information Communication Technology Policy. BCP is Business Continuity Plan Policy. Business Continuity Plan Policy. What happens if this happens? So that the organization can run smoothly. As we speak now, in 2026, the regulator is developing something called Environment Social Governance Policy. It wants pension schemes to have an ESG policy. Let me tell you, my board developed an ESG policy in 2021. We are ahead of the industry. Are we together? It shall be, I'm sure you've been, if I'm not wrong, Care, you have been engaging the industry. You want to create a policy that pension schemes must have ESG policy in their investments. Why did the trustees do it before the regulator? The trustees do not act in a cocoon. They look at what's happening, not in Kenya. They look at what's happening outside the country. Central Bank has already made it mandatory. CMA for quoted companies has made it mandatory. Mukisoma kitabu ya Safaricom Financials, huwa kuna pages karibu 300 ya ESG policy. Mukisoma Equity Bank Financials, there is a whole topic on ESG. Mukisoma BAT, kuna ESG policy. Mukisoma Kenya Commercial Bank Financials, kuna kitu inaitwa ESG. Yao ni karibu 150 pages. Now the regulator is going to force pension schemes to adopt ESG in investments. So we are ahead of the industry members. Treating customers fairly. Very important policy. We have implemented it. It became mandatory in 2021. We have implemented it. And part of this change which you are seeing the trustees adopting is implementation of the treating customers fairly. Now, a question that members normally ask, kwa nini mumechukua muda mrefu hamjauza properties? Early, around 2015, 2016, 17, the regulator wrote to all pension schemes informing them that no transactions with respect to properties can be undertaken without the written advice of a fund manager. Another mandatory requirement was we benefited from these properties because we were given by the government. You cannot dispose of these properties without seeking consent from the National Treasury. Tulianza kutafuta barua kutoka National Treasury, tukitembea kutoka maofisini. We engaged severally. And I would like to tell the members that on the 16th of December 2024, the National Treasury gave us approval to dispose of our properties. Gave us approvals. And I'm sure you saw last year, we advertised in October. A question you'll ask, kama mulipewa barua kutoka December 16th, maofisi zimefungwa. So we get a letter, of course we have to go home and spend our Christmas. We start acting in January. Now that letter gave us 6 conditions. 6, you must do evaluation. Must do what? From properly qualified and registered valuers. Number 2, give consideration to the national government to acquire properties that are of strategic nature. Give consideration to government for those properties that you have. Number 3, you must do it in a very transparent manner. Transparent?
And in doing it in transparent manner, it has to be competitive. Put it in the papers. Number 4, you must dispose it in accordance with the Public Procurement and Asset Disposal Act. Number 5, periodic update to national government and the regulator. That's number 5. Number 6, from the disposal of those properties, you use it for the benefit of the members. Tukiuza, it will be for the benefit of the members. Swali nawauliza, nani aliona gazeti ya jana Business Daily? Nani alisoma Business Daily? Nani ameona gazeti the last 1 month? February. There's been a lot about the properties we advertised and what we got. Sawa. If you Google the portal of the website of the scheme, if you Google our website, because we are required to, by law, indicate who has won. Who has? You will find it in our website. Furtherly, I'm happy I've seen some young people who have brought their parents. Thank you. Brought a parent. Who is another young person who has brought, or who is someone, I've seen a young person who has brought a parent or a guardian, another young person. Is there anyone here who has brought a relative? I want you to Google the website, okay, of Telposta. You will find that information for your guardian or for your parent. For my members, Google our website. You will find it, because we are adhering to that directive by the letter that came from the National Treasury, dated 16th December 2024. Now the question is, why does it, after we got that letter, why has it taken us long up to October? We had to do evaluation. We get valuers, you advertise, you get valuers, and then you go to the field to value. It takes a while. That is what took long. But remember, we are selling it in 2025 after we have sought approval for close to 6 to 7 years. 6 to 7 years. We have started disposing. My colleague Catherine Mashuki will show you what we have done. That is 2025. 2026 members, we added a new chapter, a full strategic rebrand and member-centric repositioning guided by your voices. You remember the chairman said we went out to you, you responded, and based on that, we rebranded. Na mukiona, hii ni rebranding. Kuna mambo mengi. Our logo has changed. Tuko nanyi, tunawajali. We stand by you. We care about you. Members, in old age, medical requirement is important. You are the ones who came to us requesting that facilitate us to be deducting and remitting a portion of your pension to NHIF. We had that engagement in 2020 with NHIF, and in 2012, we came to the members and we started where you are to write to us. Yours is to look for the affordable healthcare facility. And the role of the pension scheme alone is to deduct. Tell us, I want this to be deducted because in the past, you used to remove from your pocket. And you say sometimes you forget. And we said our role shall only be to deduct. Kama una maswala, ama ni maswali. Katema ni maswali ama maswala? Maswali, asante. Every day is a continuous learning process. Thank you. Maswali? Oh, both.
Kama una maswala, enda kwa ofisi ya SHA. Tumeelewana? Ours is just to facilitate. So I want to thank the members who are in SHA, who have written to join SHIF. Thank you so much. If you are in NHIF and have not yet transitioned to SHIF, please speak to our team. Our team is out there. They will tell you how to enroll to SHIF. We also wrote a letter to you members. We wrote a letter on how you can enroll, and we sent it to you through your last known contact address. So my team will always help you. The members who are here, my team, they'll assist you. Number 2, you can ring our office. You will be guided. Number 3, you can write to our office. Our contacts are in the documents we normally send you. Those are our contacts. You will even be assisted. Once I finish, towards the end, you will be shown how to interact with the SMS portal. As part of enhancing communication, you will be shown how to interact with that portal. Who are our members? You are our members. But I want us at 1st January 2026, members who are 90 and above, 90 years, wale wamefika umri wa 90 and above, they are 73. Members who are 80 to 89 years, 82, naona Hendrix hapa ako hiyo kiwango. There are 630. Hendrix, you are 80? Yeah, he's young. Just there. 70 to 79. 70, wote hako hapa. 2,640. Those who are 60 to 69, 1,815. 50 to 59, 134. This is for the Provident Fund, the young baby, why pays is shida. 60 to 69, 8 members. 50 to 59, 67. Below 50, 1 year. Telposta Provident Fund, above 50 years, 345. Below 50, 4 years. Members, what is the average monthly pension? You know, the chairman said pension payment is personal. The average for those who are in the payroll as of January 2026, average ni unachukua ile monthly pension ile tunailipa divide by the number of pensioners in the payroll. Those who are earning 5,000 and below, they are 1,500. Those earning 5,000 to 10,000, they are 1,400. Those earning 10,000 to 15,000, they are 1,097. Those earning 15,000 to 20,000, they are 587. Those earning 20 to 25,000, 257 members. Those earning 25 to 30,000, 191 members. Those earning 30,000 to 35, 177 members. Those earning 35,000 to 40,000, 116. Na wale wanapata 40,000 and above, nimeelezwa kwa statistics ya ofisi, watu wengi wa pwani wanapata hiyo. 104. 100, na mmesikia mmoja akicheka hapa sana. Nikajua, I think he might be in that category. So what is the average? The average pension being taken is 11,895. Members, in this journey, I told you the scheme became closed in 2007. Having been closed in 2007, inaimanisha hakuna pesa ambaye members wanaileta. Sponsor pia, sponsor. Unajua nyinyi watu wa pwani huwa mnasema, nikisema sponsor mnaanza sio ile sponsor mnajua. Hii ni ile sponsor ambaye aliset the pension scheme, Telcom Kenya Limited. Since the closure of the scheme,
the scheme has consistently honored its commitment to you every month. Today is 1st of April. Anyone who is in receipt of a monthly pension ashaipata pension ya March. Kuna mtu hajapata pension ya March? Inamaanisha kila mtu ashapata. Now, total benefits we have paid from 2007 is 18 billion. Close to 18, I think it's around 17 point something, but I've decided to round it up, 18 billion. Out of which the monthly pension alone, monthly pension is 14.5 billion. I've told you the scheme got closed. The scheme got closed in 2007, and we had a funding level of 37. Government fully funded it. In 2008, when the money came, the 8 billion, we were at 9 billion. 9 billion. But from 2007, we have paid you how much? 18 billion. Hiyo pesa imetoka wapi? From the investments that the trustees have been making to ensure that the inflow to the port is higher than the outflow. And I have the statistics from 2007. In 2007, we paid a benefit of 1.3 billion. The fund balance was 5 billion. 5 billion means the scheme was underfunded to the tune of the funding level was 37%. In 2008, we get a funding from the government, but we removed 3.6 billion. We remain with 9 billion. So we have continuously paid you 740 in 2009, 2010, 789, 2011, 919 million, 2012, 809 million, 2013, 839 million, 2014, 797 million, 2015, we paid a bonus. That's why you find the pension was 1.07 billion, 2016, 867, 2017, 889 million. And the fund balance at the far right-hand corner is 5 billion. It goes to 9 billion, 8.7 billion, 8.4 billion, 10 billion. Up to 2017 was 15 billion. We have administrative expenses, which we incur. It's there, administrative expenses. 2018, we paid another bonus of we paid another bonus plus the monthly pension, so it goes to 1.064. Administrative expense is 102. Fund value is 15.9 billion. We continue paying the benefits. 2024, there's a bonus we pay. So that's why the monthly pension is 1.075 billion. The administrative expenses is 229. The fund value is 14.7 billion. 2025 financial statements. All these things, we have extracted this from the summary of the financial statements that we normally share with you. The detailed one, you can download it for your parent, for your guardian, from our website. All of it. And for those documents we normally send you, musichome, mwe mukisoma, so that you can confirm is what is being presented tallying with what is in the financial statement. So 2025, 843, administrative expenses 221, the fund value is 14.49 billion. These administrative costs that I've put in the column, I want to share with you the administrative costs from 2001. 2001, because I'm with you in this journey up to 2026. 2001 to 2025, the scheme has spent money on legal cases. On legal? Mukiondoka leo hapa, nunueni Business Daily. Business? Tafadhali, nunueni nini? Business Daily. Muisome. Because a matter about Telposta pension scheme that was determined by the court yesterday. Na sio ile court ya magistrate, sio ile court ya high court, si court of appeal. After court of appeal ni gani? In the Supreme Court there are 7 wise men. Ni kweli? 7 wise men?
Right, yeah, you are paying attention. Yeah, we have 3 powerful women. Now, let me give you an assignment. We are very lucky in this country. Our judiciary is run by mothers. You know where mothers are? Eh? The Chief Justice, Kome, Deputy nani? Mwilu, atoki mbali hapa. Mwilu, alafu kuna bas. You are very attentive. 3. I wanted to see if you are paying attention. 4 wise men, 3 wise ladies. They made a determination. I want you to read it. So we fight in courts. That property is worth. Hiyo property iko Mushai Drive. Mushai Drive, mnajua nani alikuwa anaishi kwa Mushai Drive? Abdul Faraj in one side na Salim Juma in the other one. Asante. Unaona? Over to all close to 2 acres. So what is remaining? I mean, in January, the Supreme Court determined a matter, removed 1 party and said you are not an interested party. Yesterday, they determined 16 matters. 16 matters which had been factored into that and said we are only remaining with 1 matter to determine. Tafadhali, muisome. And in reading that, sir, Google Kenya Law Review, Court of Appeal. Kenya Law Review. Najua I like talking to Gen Zs. Wanajua Google Kenya Law Review. Masuki, tell him the name of the property. No, the court case. How we won at the Court of Appeal. And these losers went to the Supreme Court. Went to the? Now, we are winning here, Ahmed. We are winning here. We are in the Court of Appeal. Let me just share with you. They have rung. They have rung. They want to settle the matter out of court. Out of? And I'll tell them, pay us the current value of the property. Pay us what? Current value. Musipokubali, mutatoa hiyo nyumba hapo. Please, some of you know them. Go tell them, I do not bend when it comes to property matters of Telposta pension scheme. They got in touch with my office. They want, and I normally tell my staff, ours is a win situation to protect what? Your properties, because you are the ones who facilitated these properties to be grabbed. You are the employees. How did the properties get grabbed? Let me ask you, how were the properties get? How did Mushai Drive get grabbed? How did Kizingo get grabbed? How did the Mwingi Road? Is it Mwingi Road? How did Kikuyu, Thika, Mandera Road? It was your colleagues. Ama sio kweli? But we have to use money now to fight for this asset, because if we lose Mushai Drive worth 1 billion, what happens, members? If we lose Mushai Drive worth 1 billion, what happens? What happens? The value of the scheme, we can't go back to the sponsor. We have to be honest with ourselves. We will not go back to the sponsor to tell the sponsor, you gave us this property, we have lost the case. That is how we won Gilgil. We won Gilgil. We finished with Gilgil completely. It had been grabbed. Ondieka Highway, we won. Very many. Huh? Yeah? Tarbo is a small one. We won that one. You know, some of them are so small, we don't even, the value, we focus on the big ones. Tarbo we won. Nyanchwa we won. Nyanchwa is worth 17 million. I talk about properties whose value is massive. And that is why the board here normally tells us, Peter and your team, fight. It is the board. So the property-related legal costs, 5 for 32 million. Member-related, 97. This is from the time the scheme started. And that's why I told you, I want to work with you in this journey. We have engaged legal representatives to ward off grabbers, non-paying tenants, illegal occupants. Hawa watu tuliwangoa kwa Bombolulu 23rd of
April. Nikapigiwa na deputy governor. I told deputy governor, that was Makande, 23rd April. Nikaambia deputy governor, your son is our member. Your son is our? And your son earns a monthly pension. If I don't remove our jambazi, our lipi nyumba, your son, who is our senior member, will not get his monthly pension. So we incurred costs, paying lawyers, paying auctioneers. Tuko pamoja? Are we together? So Makande was 23rd April. Bombolulu was when? No, sorry. Makande was 23rd January. 23rd January. Bombo, Madam, Makande was 30th January. I was with Duncan in some office when I was around. You remember? Bombolulu was 23rd April. Having removed, remember we are not getting rent from these people. Having removed them, we decided to renovate so that there are good potential buyers on those properties. I'm sorry I've dwelled on property, but my colleague will come and dwell on it. And I felt, let me dwell on it because it's the last day of the member education. And if I'm not wrong, it's live. There are members who are streaming in, who are watching us. Now, beyond pension payment, members, what do we do also as a board? We visit our old members as part of social responsibility. We go, have tea, interact, chat. In 2024, we visited Ruben Mwachari, 96 years old. The same year, 2024, we visited Simon Bindio in Machakos, 96 years. The same year, in Nakuru, we visited Wallace Kariuki. In 2024, we came to Ukunda, just down here in Ukunda, Alfan Hassan, 96 years. 2025, we visited Joseph Wafula in Kitale. 2025 again, we visited Joshua Masharia in Runyenches, 96 years. The same 2025, we went to Bumala. We visited Ernest Osirali. Board ikasema, pana hii sio nzuri. Why are we visiting only men? Can we look at the old lady? So we looked at an old lady. Remember, these men we are visiting are 95 years old. So the oldest lady, Bliss Wagaki Mugaki from Nyeri, 87 years, Karatina. January this year, we went to Awendo, visited Mary Hilda Othieno. Members, very important, nataka musikize sana kwa makini because this is my last presentation. You are right as a member. You have a right to vote for a trustee or stand as a trustee. The RBA Act also gives you a right to attend the AGM. AGM is your right. And Members' Day like this, member education, this is a day you have a right. Don't be told you cannot attend it. An important document which came into operation in 2024, trustees remuneration policy. Remember, as we initiated our policy way back. So, the law came into operation and said, you will review the trustees remuneration. Remember, they attend board meetings. They come for member education like this, they come for AGM. So you review their allowances. It's a right to review. It's your right in the act. You have a right to attend planning seminars. When they are set by the scheme, you have that right. You have a right to membership without discrimination. We don't discriminate. Huwezi kuja Telposta useme mimi nilikuwa scale 2, attend to me favorably, and then we leave the scale 10. In our office we don't know positions, we know your PF only. Sawa?
Mkubali? We will treat all the members equally. You have a right to raise concerns at the scheme offices or directly with the regulator. You have a right to nominate your beneficiaries, whom you intend to have the benefits go to when you are promoted upstairs. Please. I think we have around 100 and what who have never given us their documents. Are they 200? How many are they? About 300. Pension benefits are paid at the discretion of the trustees. So when you don't nominate your beneficiary, you make it hard for the board to know who your spouse is or spouses are. You make it hard also for the board to know who your children are. So for those whom we do not have their records, we normally write to them, please nominate them. It makes the work of the trustees very, very easy. You have a right to share in the scheme surpluses. When there are surplus and the actuary has worked out and said, indeed, you can pay on the advice of the actuary, but with the consent of a very important person, the sponsor. If the sponsor says, no, there's nothing we can do, because this is the one who is guaranteeing the survival of the scheme. You have a right to the information regarding the scheme. And we have all this information. You can write to us. You go to our website. You can download it. You have a right to fair treatment and good governance. And the right to protection of your benefits. And that is why the trustees will always protect your benefits, going to court to ensure your benefits are protected. Members, tuko nanyi, tunawajali. Tuko nanyi? That is the end of my presentation. Thank you so much. Naomba tumpigie tena makofi CEO, afisa mkuu mtendaji wetu Peter Rotich, na najua kutoka kwa yale mengi ambayo amegusia tutapata maswali hapo baadaye pamoja na yale aliyogusia mwenyekiti wetu Bwana Julius Cheptioni. Hivi sasa nataka tumwalike regulator wetu which is Retirement Benefits Authority, waje pia watueleze maelezo kulingana na mstakabali wao, darubini wanaopiga katika skimu yetu. Tuko katika kiwango gani, daraja gani, na je, tunafuata sheria, kanuni zilizowekwa na kadhalika. Naomba tumkaribishe kwa makofi Bwana John Kea aje atoe maelezo yake pia. Asante sana. John Kea asema ni wachangamshe kidogo. Naomba tusimame kidogo tu. Tusimame kidogo tu. Tunyoshe mikono kidogo tu, sio na miguu. Pengine upige hatua moja mbele, hatua nyingine nyuma kidogo. Haya, tugeuze viuno kidogo upande wa kulia na kushoto. Kidogo tupunge hewa. Halafu wenzetu kutoka hapa hotelini, tafadhali mweza kutufungulia kama pazia zileti jua sana, na pengine mfungue milango kidogo paingie hewa, lakini asanteni. Haya, naomba tukae. Asanteni. Karibuni tena. Asante Nimrod. Asante Bwana Rotich na mwenyekiti kwa hotuba zenu ambazo zimenirahisishia mimi kazi, kwa sababu pale kwenye mamlaka ya RBA, Retirement Benefits Authority, huwa tunaangalia yale mambo ambayo wamezungumzia. Na ni kwa nini nasema yangu ni rahisi? Kwa sababu langu ni kuhakikishia kuwa yale ambayo wamesema ni ukweli. Na nitawaeleza jinsi ambavyo huwa tuna tahini zile ripoti ambazo wanatupatia ili tuweze kujua kuwa skimu yenu ama mpango wenu uko imara. Lakini kabla nianze ama nifikie hapo, mimi nitajaribu Kiswahili kwa sababu mimi ni mkazi wa maeneo haya. Natoka kule Kilifi, kwa hivyo kwa wale wakuu, nafikiri wengi hapa ni wakubwa wangu, shikamooni.
Shikamoni tena. Hamjambo. Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Na siasa yangu inaishia hapo. Niko hapa kwa niaba ya afisa mkuu mtendaji wa RBA anaitwa Bwana Charles Mashira, ambaye amenituma. Hakuweza kufika kwa sababu ya kazi tofauti zingine. Leo alikuwa kule Senate. Kwa hivyo ameniambia nije nimwakilishe, lakini pia niwasilishe salamu zake. Mnazipokea? Natumai wengi wenu mnaweza kuwa mnamjua kwa sababu yeye pia amefanya katika hii sekta ya malipo ya uzeeni kwa muda mrefu. Na hii mikutano mingi ambayo mmekuwa nayo, nadhani ameweza kufika. La pili ni kuwahakikishia kuwa sisi kama mamlaka ya malipo ya uzeeni tuko na nyinyi. Ile sheria ambayo ilituumba inatupatia majukumu 5, na kati ya yale majukumu 5, moja ni kulinda haki zenu, na ni katika msingi huo wa kulinda haki zenu ndio tuko pamoja na nyinyi. Kwa hivyo amesema niwahakikishie kuwa anytime munataka huduma ya RBA, milango yetu iko wazi, mnaweza kuja kwetu. Pale RBA tuko na vision ama mwelekeo ambao kwa kimombo ni dignity in retirement. Nimebarikiwa kukaa hapa karibu na Nimrod, akaniambia nikitafsiri kwa Kiswahili ni hadhi ya kustaafu. So hadhi ya kustaafu ni nini? Nikiwauliza nyinyi, tafakari hadhi ya kustaafu. Tulivyokuwa tunatafakari hivi kwa ofisi, maneno mengi yalikuja kwa akili za wenzangu kule ofisini. Ilikuwa happiness, ilikuwa maisha mazuri, kulikuwa na kunawiri na maneno kama hayo. Kwa hivyo sisi kama RBA tunasimamia kustaafu kwa furaha, kunawiri na kujiendeleza. Tunaamini ya kuwa kustaafu sio mwisho, ila tu ni transition ama kubadilika kwa maisha. Unaweza kustaafu kutoka kwa kazi uingie kufanya mambo mengine. Natumai kuna wengi wetu hapa walipomaliza kazi waliingia katika maeneo tofauti kufanya biashara ama kazi tofauti zingine. Kwa hivyo sisi kama RBA tunasema kustaafu si mwisho, ila tu ni kubadilika kwa maisha. Na mkibadilisha haya maisha huweza kubadilika. Slides please. Can I slide 4 please? Mkibadilisha haya maisha ama maisha yakibadilika, huwa kuna mambo tofauti ambayo huwa yanabadilika pia. Wakati ukiwa kijana, ulipokuwa unaanza kazi, ulikuwa na matarajio tofauti na wakati ulipokuwa unastaafu. Wakati ukiwa kijana, afya yako ilikuwa tofauti na afya yako wakati ulipokuwa unastaafu. Kwa hivyo kuna mambo tofauti ambayo kustaafu inabidi uzingatie ili uweze kumanage yale mabadiliko. Kwa hivyo tunasema ni matarajio la kwanza, ya pili ni afya. Tunajua unavyokuwa unastaafu, kwa sababu ya umri, mwili wako unaweza kuwa uko more vulnerable kwa magonjwa tofauti. Ilhali wakati ulipokuwa mdogo, labda hiyo halikuwa jambo la kuzingatia. Mambo mengine ni mahusiano. Mjue kuwa wakati mlivyokuwa mnafanya kazi katika Postal Corporation, mlikuwa mnajuana. Lakini mnapostaafu, kila mtu anaweza kuwa anastaafu maeneo tofauti katika nchi hii. Je, ule uhusiano uliokuwa na colleagues wako utaweza kuendelea? Ama kule ambako unastaafu, uko na mahusiano na wale watu ambao
mnaishi na wao huko. Kwa mfano mimi natoka Kilifi Kaloleni, lakini kazi ni Nairobi. Nilisoma Nairobi, lakini wakati nitakapostaafu na kwenda Kaloleni, niko na relationships ama na mahusiano na watu wa Kaloleni ama nitakuwa mgeni? Kuna umuhimu wa kuangalia jambo hilo. Yako mambo ya kimazingira, na hapa si mazingira tu ya miti, lakini environment ile yote ya ambayo unaishi. Yako mambo ya legacy ama urithi. Ndio tumefanya kazi na tumeweza kuwa na rasilimali. Je, tumepangiaje vile vizazi ambavyo vinatufata katika mambo kama hayo? Alafu pia kuna mambo ya fedha, na mambo ya fedha ni muhimu, na ndio maana nimeliweka hapa chini, kwa sababu sisi kama mamlaka ya malipo ya uzeeni huwa tunaangalia hili jambo la fedha. Haya mengine nafikiri leo wale ambao wataongea watayagusie, lakini mimi niko hapa kuongea kuhusu mambo ya fedha ambazo ziliweza kuwekwa na kulipwa kupitia mpango huu ama hii scheme yenu. Basi next slide. Basi pale RBA kama nilivyosema, tuko na malengo ya kulinda haki zenu, lakini pia katiba na ile sheria ambayo ilituumba imetupatia malengo mengine. Lengo la kwanza ni lengo la kuhakikisha kuwa tunasimamia mipango hii Telposta scheme. Tunasimamia scheme kuhakikisha kuwa inaendelezwa kisawasawa. Kwa hivyo haya mengi ambayo waliokuwa wanaongelelea kuwa kuna sera tofauti tofauti ambazo lazima waweze kuwa nazo, hizo ndizo baadhi ya usimamizi wetu katika scheme hii. Jambo lingine ni kukuza hii sekta. Zile sera ambazo sisi tunapendekeza ni sera za kuleta maendeleo katika sekta hii, ili nyinyi kama wanachama, wale ambao wanapokea pension na pia wale ambao bado wanachanga, waweze kunufaika kutoka maendeleo haya. Kwa hivyo tuko na jukumu la kufanya utafiti na kupendekeza miswada ambayo itaweza kuleta maendeleo katika sekta hii. Sisi pia ni washauri wa serikali ikija mambo ya pension. Kwa hivyo jambo lolote la malipo ya uzeeni, serikali watatuangalia sisi ili tuweze kuwapatia mawaidha, na pia kuweza kutekeleza sheria zingine zote za mambo ya pension ambazo serikali inapendekeza. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya kazi hii kwa miaka 26. Tuliweza kuanza mamlaka yetu iliweza kuanzishwa mwaka wa 2000, na huu mwaka wa 2026 ndio mwaka wa 26, na katika miaka hiyo tumekuwa na maendeleo kadha wa kadha. Hizi ni baadhi tu za takwimu ambazo tumeweza kuwaonyesha leo, lakini ziko takwimu nyingi, na katika ile website ama ile tovuti yetu mnaweza kupata reports hizi zote ambazo zinahusu masuala ya pension. Ile ambayo ningetaka kuangazia zaidi ni hili la pension assets. Pension assets ni ile rasilimali yote ambayo iko katika hii sekta ya pension. Rasilimali yote tukijumlisha inakuja trilioni, si bilioni, ila ni trilioni 2.8. Trilioni 2.8. Kwa hivyo hizi scheme zenu mbili na zile scheme zingine zote ambazo ziko hapa Kenya ambazo ni 1,000, ukijumlisha ile rasilimali ni 2.8 trillion. Hii 2.8 trillion ni pesa nyingi ukiangalia, ukilinganisha na uchumi wa Kenya. Uchumi wa Kenya ni trilioni 17.5. So ukitofautisha unakuta kuwa pension to GDP kuna ratio pale ni rasilimali ni 16%. Kwa hivyo kumaanisha kuwa hizi pesa ambazo nyinyi mmeweza kuhifadhi na mnaweza kuzipokea ziko na impact kubwa sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Wanachama ni wangapi? Wanachama ambao sahihi wanachangisha ni milioni 4. Wale ambao walikuwa wakichangisha
lakini sasa wanapokea pension ni milioni 3. Kwa hivyo nyinyi ni baadhi ya wale 3 million ambao ni beneficiaries. Wakenya tuko wangapi kwenye taifa letu? Mnajua idadi ya Wakenya? Nipatie average 50 million? Around 50 million. Out of 50 million Kenyans, only 7 million are members of schemes. Hao wengine 43 million wanafanya nini? Sawa, kuna wengine bado ni watoto hawajaanza kufanya kazi. Kati ya hao ni 13 million. 30 million working class Kenyans. Only 7 million are saving or saved for retirement. Hao wengine wako wapi? Hawa save. Hilo ni changamoto ambalo lazima sisi kama taifa tuweze kulitatua. Na hakuna budi nyinyi mnavyopokea pension yenu huwa mnafuatwa na wengine ambao hawakusave. Wanawakopa ama wanaomba usaidizi. Ni kweli urongo? Ni kweli urongo? Si ni kweli? Kumaanisha hawakusave. So CEO wetu ameniambia, John, unavyoenda huko waambie hawa wenzetu tujumuike tuweze kuwaambia watu ambao wanafanya kazi lakini hawasave kuwa waanze kuweka akiba za wakati watakapokuwa wamestaafu. Hakuna budi tuko na watoto ambao wanafanya kazi lakini labda hawahifadhi pesa kwenye mipango kama hii. Si lazima wafanye Telposta ama wafanye RBA. Hapa Mombasa mashirika mengine makubwa ambayo yako na schemes kama hii ni bandari. Si lazima. Iko mipango ya kibinafsi ambao wanaweza kusave. Kwa hivyo kila Mkenya ako na haki ya kuweza kuhifadhi pesa kupitia mipango kama hii. Mimi niko mpaka mwisho wa kipindi hichi cha leo. Ukitaka more information, mimi nitaweza kukupatia. Kwa hivyo nilikuwa nataka tu kuashiria kuwa mko blessed kuwa wanachama wa scheme ambayo inaweza kuwalipa pension zenu on time and the right amount. Kwa sababu wako Wakenya wengi ambao hawako na baraka ama privilege kama hii. Kwa hivyo next slide. Sasa pale RBA tunavyo poleni mitambo. Pale RBA tunadhibiti vipi mipango ama scheme kama hii yenu? Huwa tunaiangalia katika area 3. Kwa hivyo area ya kwanza ni governance ama utawala wa ile scheme. Jinsi mwenyekiti na bodi yake, Bwana Rotich na management team yake wanaendeleza hii scheme. Na huwa tunaangalia zile relationships ambazo wako nazo, zile sera ambazo wako nazo. Si amezisema hizo sera ambazo wako nazo hapa? Remuneration. Hizo sera zote ambazo wako nazo tunaziangalia kuhakikisha kuwa zinaangalia maslahi ya scheme yenu. Tunaangalia mambo ya risk management ama jinsi wanavyo weka mipango ama mikakati ya kuzuia zile hatari ambazo zinaweza athiri scheme yenu. Jambo la pili, area ya pili tunaangalia fedha. Ni kiwango gani cha pesa ambacho kiko kwenye scheme na ni majukumu gani ambayo lazima walipe. Lazima rasilimali itosheleze yale malipo ambayo nyinyi mnatarajia. Kwa hivyo hiyo ni mambo ya funding. Mambo ya kuwekeza. Lazima tuelewe kuwa scheme yenu haipati michango kutoka wanachama. Lakini lazima mpango wenu uweze kuendelea. Kwa hivyo pesa zitatoka wapi? Pesa zitatoka kwa mapato ya uwekezaji. Kwa hivyo huwa tunaangalia investments, tunaangalia mambo ya madeni, tunaangalia ule utaslimu wa rasilimali zenu. Tunavyojua na tumeambiwa hapa kuwa mlipewa rasilimali za property nyingi sana.
Lakini property inaweza kununua mkate leo ama maziwa. Si lazima uiuze upate pesa ndio ununue mkate na maziwa. Kwa hivyo mkiwa na property nyingi ilhali mna matarajio ya pesa taslimu ya juu, iko mismatch pale. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuangalia liquidity ama ni utaslimu wa pesa, alafu benefits. Alafu mwisho ni tabia ama conduct risk. Huwa tunaangalia hiyo jinsi nyinyi kama wanachama mnavyohudumiwa. Je, malalamishi yenu yanajibiwa? Mambo ya information inasambazwa kwenu ama ni mambo kama yale? Kwa hivyo tukiangalia scheme zenu, mko na scheme mbili. Pension scheme kwa ujumla inaendelezwa vizuri, pia provident fund kwa ujumla zinaendelezwa vizuri. Ila tu kuna lile jambo ambalo sisi kama wasimamizi tuna concern nalo, ni lile la investments. Na pale kwa investments ni kwa sababu investments zenu nyingi ziko kwenye property, na ndio maana mko na mkakati wa kuuza hizi property, mbadilishe ile rasilimali kutoka property iwe pesa taslimu. Pesa taslimu mkiwa nayo itakuwa rahisi kuwekeza katika investments tofauti tofauti ambazo zitaweza kuleta mapato ya juu zaidi, lakini pia inaweza kutumiwa zile pesa kuwalipa wakati malipo lazima yafanywe. Kwa hivyo hapo pia sisi tulisupport scheme yenu kupata zile approvals kutoka National Treasury ili waweze kuuza hizi properties. Na ni jambo ambalo pia tunaliangazia sahihi mnavyoendelea kuhakikisha kuwa haki zenu zimelindwa katika ile process ya kuuza hizi properties. Kwa hivyo nilitaka tu kuwakonfirmia kuwa mambo yanaendelea vizuri. Na hili ndio nimeongelelea tu sasa hivi, kuwa mambo ya liquidity, ule utaslimu wa pesa ni jambo ambalo trustees wenu lazima waliangazie, ili ikifika kila mwisho wa mwezi wako na pesa za kutosha za kulipa watu. Na pia investments, yale mapato lazima yaweze kuwa mazuri, ya kuhakikisha kuwa scheme itakuwa na pesa kwa ule muda ambao utakuwa unawalipa nyinyi kama wanachama. Ile nyingine ni longevity, ama kwa kizungu ni ile urefu wa maisha. Tumeonyeshwa hapa kuwa wale ambao wako zaidi ya miaka 90 ni 73. Wale ambao wako 80 to 89 ni 630. Na wale ambao 70 to 79 2640. Siku hizi kwa sababu ya ubora wa afya, hakuna budi wengi zaidi wataishi maisha marefu zaidi. Hii inaashiria nini? Kuwa mpango wenu huu, scheme yenu, itabidi iwe na pesa za kutosha za kuwalipa wale wengi ambao hatafika miaka 100. Mjue kuwa hii scheme wataendelea kuwalipa benefits mpaka ule siku Mungu atakuita. Kumaanisha kama utafika 100 watakuwa bado wanakulipa. Na ombi langu ni wengi wetu hapa tufike huo umri wa 100. Si ndio? Tutataka kuishi maisha marefu, si ndio? Na scheme iendelee kutulipa, sio? Basi. So hiyo inaashiria nini? Lazima tuhakikishe kuwa scheme inaendeleza operations zake vizuri, ili hata watu wakiwa zaidi hizo siku za usoni inaweza kuendelea kuwalipa bila shida yoyote. Kwa hivyo hayo ndio mambo tunaangalia, kwa kimombo tunaita sustainability of schemes ama uendeleaji wa scheme, na ni jambo ambalo huwa tunaongea na management ya kuhakikisha kuwa pesa zinatosha ama rasilimali zinatosha. Next slide. Kwa hivyo ziko changamoto, sisi kama regulator huwa tunafuatilia. Hizi changamoto haziwahusu nyinyi sana kwa sababu mambo ya coverage mko ndani tayari, lakini ile changamoto ambayo labda ningependa kuiongelelea ni hii ya pili hapo,
ambayo inaitwa low income replacement ratio. Kwa kimombo ni jinsi pension yako inaweza replace ule mshahara uliokuwa unapata. Chairman amesema hapa asubuhi kuwa ile pension unayopata ilikuwa calculation yake ilikuwa ni ule mshahara ulikuwa unapata. Si ni kweli? Kwa hivyo kama ulikuwa ukipata 100 mshahara, pension yako calculation walikuwa wanatumia ile 100 na wanaweka mambo mengine hapo ili waweze kupata ile pension. Je, hizi pesa ambazo unapokea ukitofautisha na ule mshahara, ipi ndio nyingi? Mshahara ndio mwingi ya, sasa kumaanisha jinsi pension inavyo replace ule mshahara ndio inaitwa income replacement ratio. Wataalamu wameita hivyo. Hapa Kenya average income replacement ratio ni 30% ya ule mshahara mtu alikuwa akipata. Kwa hivyo mtu kama alikuwa akipata mshahara wa 100, sasa anapata pension ya 30,000. Na Bwana Rochicha ametuambia hapa average monthly pension ni pesa ngapi? 11,895. Kuashiria kuwa hapa Kenya bado ile changamoto ambayo tuko nayo ni kuwa hizi pension zetu ni ndogo ukilinganisha na mishahara. Na kwa hivyo sisi kama authority tunafanya nini? Tunapendekeza sera za kuwa lazima kuwe na at least annual increment ya inflation. Alafu ameongelelea mambo ya surplus. Kama iko surplus, halimradi sponsor ametoa idhini na pia wamefuata ile mienendo, basi pia nyinyi mko na haki ya kupata a portion ya ile surplus. Kwa hivyo hiyo ndio mikakati ambayo iko ya kuhakikisha kuwa zaidi ya ile pension mnayopata kunaweza kuwa na bonuses wakati schemes imeendelezwa vizuri. Kwa hivyo bado ni changamoto hapa nchini, na pia mnavyoenda kuambia wenzenu wa save kupitia hizi schemes, wa save pesa ambayo itaweza kuja kuwa pension mzuri. Watoto wenu waje wapate pensions ambazo zitaweza kuwasawazisha. Next slide. Kwa hivyo hizi ni takwimu tu za utafiti tuliofanya ambao iliongelelea yale ambayo nimetoka kusema. Inadequate pension 41%. Tulifanya utafiti wa retirees mwaka 2024, na tulipowauliza, je, hii pension inakufaa ama inakutosha, 41% walisema kuwa pension ambayo wanapokea haiwatoshi. Wengine 55% in terms of pensioners receive pension less than 20,000. Na tukiangalia zile takwimu tumeonyeshwa hapa, tumeonyeshwa wale ambao wanapokea pension kuanzia 5,000 up to 20,000, there are about 3,000 people out of wale ambao wako kwenye hii scheme, ambayo ni right kwa sababu scheme yenu iko na kama wanachama wangapi? 5,000, sio? Around 5,000? Yeah. So that's around 55-60% hapo. So kumaanisha kuwa sisi kama taifa bado tuko na mengi ya kufanya kuimprove hii sekta, na ndio maana tuko na kile kipengele ama lile jukumu la kukuza hii particular sector. Na hakuna budi tukifanya mambo haya, hizi sera zikipitishwa, hakuna budi pia nyinyi kama wanachama ambao ni pensioners mtaweza kufaidika kupitia hizi sera za serikali. Next slide. Just skip this. So, Bwana Rochicha ameongelelea haki, sitaki kuzirudia ila kuzisisitiza tu kuwa mko na haki ambazo mmepewa kisheria. Mko na haki tofauti tofauti. Ameonyesha, mimi naonyesha 5 tu, lakini ameonyesha karibu haki 10, rights and member rights and responsibilities. Ningependa muweze kutumia hizi haki zenu. Hawa trustees hapa ambao wanawawakilisha, ikifika wakati wa kuwapigia kura, wapigieni kura ili waweze kuendeleza
mikakati ya scheme hii. Mambo ya beneficiaries, kunominate wale ambao watawarithi, ni jambo ambalo kila siku tunapata malalamishi kule RBA. Kisa na maana, mtu hakuweka kila mtu ambaye alikuwa na haki ya kupata ule urithi, ama walisahau, sijui kama walisahau ama ilikuwa intentional, lakini tuna kesi nyingi sana za beneficiaries. Mtu alisahau mtoto ama alisahau bibi ama jambo kama hilo. Kwa hivyo nominate your beneficiaries ili zile rasilimali zenu ambazo ziko kwenye scheme hii hazitapotea. Zikikaa kwa muda huwa zinapelekwa kwenye shirika lingine la kiserikali. Alafu kule kuzipata ni msururu wa mambo ambayo lazima ufanye. Pia chairman ameongelelea, na pia nitataka kumsisitizia kuwa mambo ya AGM na member education, kuna mambo mawili hapo. Annual General Meeting ni ule mkutano wa mwaka, unafanyika mara moja kwa mwaka. Haya mengine ya scheme activities ambayo member education ni mojawapo, hayo yanaweza kufanyika kwa mara, lakini AGM ni mara moja kwa mwaka, na hii ni ya kisheria. Kwa hivyo mjue kuwa wakati wa AGM ukifika, mko na haki ya kuattend na kuuliza maswali. So ningependa tu kusisitizia hilo jambo. Nilivyoanza, CEO wetu amesema kuwa milango yetu iko wazi. Kwa hivyo mkiwa na shida yoyote ama mkiwa na maswali yoyote, mnaweza kuja kwa RBA na tutaweza kuwahudumia. Final slide. Ile survey tuliofanya, tuliuliza ile survey tuliofanya, tuliuliza maswali kwa watu ambao wamestaafu. Tukawauliza, maoni yenu ya retirement ni gani? Wengi walisema they are generally happy. Ningependa kuuliza, kati ya hapa, are we generally happy? You are not in this 60%. Why? Why aren't you happy? Hayo ni maswali tutawajibu. 46% walisema they are enjoying life. 36% strong sense of purpose. Lakini pia kuna watu walikuwa wanasema they are making trouble making ends meet. Yani maisha wanapata shida kujimudu kimaisha. Hapa chini tuliona kuwa what is the most important thing for retirees. Tulipowauliza walisema afya, personal health. Mimi hapo nafikiri nitakubaliana na wengi kulingana na utafiti, si hapa Kenya tu bali Afrika na juu maeneo mengine. Wengine 21% walisema chakula tu ni muhimu. 14% wanaelimisha watoto. Pale mwisho kuna educating grandchildren. Kenya siku hizi kuna mtindo ambao mababu ndio wanaelimisha wajukuu. Hii ndio mitindo ambayo iko, na tunaona kuwa katika soko hili la retirement kuna mabadiliko ambayo lazima pia sisi tuangalie sera zetu, tuone kama tunaweza kuwa na sera ambazo zitaweza kutekeleza yale mahitaji mapya ambayo yanatokezea. Mbeleni mtu akiretire ilikuwa ni yeye peke yake, lakini siku hizi anaangalia watoto na anaangalia wajukuu. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuangalia sera zetu, na ndio maana serikali wameweza kuja na policy mpya ambayo inaitwa National Retirement Benefits Policy, ya kuangalia na kujibu maswali haya yote kwa ujumla. Kwa hivyo bado tupo na tutakuja kwenu kupata maoni zaidi, mtupatie mawaidha ambayo tutaweza improve hizi sera ambazo tuko nazo, ili muweze kunufaika na vizazi vijavyo pia vitaweza kunufaika. Kwa hivyo kwa ujumla, RBA tuko na furaha kuwa scheme yenu inaendelezwa vizuri. Trustees wenu wanashirikiana na nyinyi katika vikao kama hivi, na sisi kama wasimamizi tunawapatia confirmation yetu kuwa tunasimama na nyinyi, na kukiwa na shida yoyote tafadhalini njooni, tutaweza kusimama tuitatue, ili muweze kuwa na dignity ama ile hadhi kwa ustaafu.
Na of course siwezi nikamaliza bila kusema kuwa tuko nanyi na tunawajali kama RBA. Kwa hivyo ningependa kusema asante sana bwana mwenyekiti na bwana Rotich kwa kazi nzuri, na trustees na kwa kazi nzuri mnayofanya. Endeleeni kuwa model scheme, kwa sababu hapa Kenya katika sekta ya umma kuna schemes nyingi, lakini si nyingi kati ya hizo schemes ambazo zinafanya vizuri kama hii yenu. Watu wanalipwa on time. Scheme is actually fully funded. Nyingi sana huwa ziko na shida za fedha, lakini yenu haina hiyo shida. Kwa hivyo ule ushirikiano ambao mko nao, endeleeni na wao. Mulitoka mbali. Tokea mulikuwa 35% funded mpaka sasa mko over 100%. Mumetoka mbali. Na hakuna budi ni kwa sababu ya huo ushirikiano na huo uelewano. Tunaomba muendelee hivyo ili muweze kunufaika. Asanteni sana. Tumpigie tena bwana John Kea makofi mazuri tu. Azungumza kama babake. Wengi nafikiri hapa mnemjua babake mzazi, si ndio? Hasa wale waliotokea Kaloleni. Wangapi watoka Kaloleni? Sijui kama mkumbuka Mheshimiwa Mathias Kea. Mbegu yake. Makofi mazito. Naona wengine momaka, yani sura hata mko mmezishika. Anafanya kazi nzuri sana. Shukrani sana kutoka kwa regulator wetu ambaye ni Retirement Benefits Authority. Moja kwa moja basi nataka tuingie katika section ambayo tunaita asset holdings. Kwa kimombo tunasema ni total collection of investments, properties and valuable assets owned by an organization kama hii ambayo ni pension scheme yetu. Tumegawanya sehemu hii mara 3. Tunataka tuzungumzie all scheme assets, property portfolio na vile actuary. Kutuongoza basi katika mazungumzo haya, tutaanza na wasemaji watatu. Tukianza naye bwana Dominic Kabala ambaye ni Manager Finance and Accounts katika Telposta Scheme and Provident Fund. Halafu atafuatiwa na Bi Catherine Masiuki ambaye ni Property Manager Telposta Pension Scheme and Provident Fund. Halafu mwishowe atafuatiwa na bwana Jeremiah Njeru ambaye ni Senior Manager kutoka Zamara Actuaries and Consultants. Wote wakiwa wanazungumzia swala hilo kuhusiana na asset holdings. Tumkaribishe bwana Abala tafadhali. Hamjambo wastaafu. Nimefurahi sana kurudi hapa. Hapa tulikuwa 2024 na tulileta mambo mazuri ya kueleza nyinyi vile tutaendelea mbele, na leo umeona nembo mpya. Our logo has changed na mtaangalia vile tutaendelea mbele. Mnanisikiza huko nyuma? Haya. Naomba nizungumze kwa lugha ya Kimombo kwa sababu hizi ni hesabu, na hii hesabu ziko na numbers mingi zaidi, bilioni. Tunaongea kuhusu bilioni na mabilioni. So ukisikiza kwa Kimombo na unaangalia kwa kitabu, basi tutaenda haste tukiangalia line kwa line, alafu muelewe vizuri, sivyo? Haya, yangu ni chache kabisa. Nitaanza na Telposta Pension Scheme. Ukiangalia hicho kitabu mmepewa, ukurasa wa 13, open page 13, that's where we'll concentrate on. My presentation is very summarized. I will summarize it in a few minutes so that we can move fast, but it's the key theme of this meeting, so that you can know whether there's a future for the scheme and where we stand and what we need to do to change for a better future. The objective of the scheme is to invest these assets in various classes. The assets of the scheme is invested in various classes. We have what we call liquid assets and non-liquid assets.
Assets of the scheme which are liquids are invested in. We have corporate bonds, we have government securities, we have fixed deposits, and we have cash and bank deposits. That's an area where we invest. And this investment is guided by rules and regulations. What guides the investments? It is what we call the retirement benefit rules and regulations. The regulator has already talked about that. It's the eye of the pensioners. When the trustees are managing the pension, there must be a check and balance. Who checks them? Nyinyi muko nyumbani. Who ensures that your money is safe? Is the regulator. Who ensures that there is transparency and accountability? It is the what? The trustees you have elected and selected. And who ensures that this daily operation results into a viable return which guarantees members' pension going forward? It is the trustees and the secretariat led by Peter Rotich, our CEO. You have been taken through a number of processes that has taken place, but the trustees have the fiduciary duty to ensure that the scheme is run professionally and in line with the law. They also have the objective of managing this scheme in a transparent manner. That's why we publish our financial statements. We come to you time to time to ask of your views, and we also educate you on what the scheme is doing going forward. I've said the investment is governed by the rules and regulations, the RBA rules and regulations, and we have also what we call investment policy statement, which guides where to invest and how to invest and the percentage that you can put in that sector. On page 13, I want to draw your attention to the numbers. Numbers never lie. That is where you will be assured of, do we have something for the future? Yes, I can guarantee you have something for the future. And it is classified into liquid and non-liquid assets. The first one is government security. The numbers are as audited report of 2025. We read these reports when we closed the year last year in the AGM. The reports are also published in our website, and we also shared summarized financial statement for the year ended 30th June 2025. The investment sectors that we did for that period are government securities. We had 1.7 billion invested, which is 12% of our total asset holding. Company shares, we invested 440 million. Fixed deposit, we invested 393 million. Cash and bank deposit was about 7.1 million. Corporate bond, 7.5 billion. And investment in property, immovable assets, or other illiquid assets are holding 12.2 billion. That is 83% of our total asset holding. So when you sit as pensioners, you know the chunk of our wealth lies on properties and land, mostly properties, buildings and lands. You've been told that we have buildings in Mombasa. We have Bombolulu, Makande, and the others. Even Hola. We also have the commercial building in Nairobi called Telposta Towers. You are well aware of it. It's a commercial building bringing income every month because it's occupied by mostly government. About 96% is occupied by government. So we get rental incomes from it. That is the support we have been getting from these movable assets, which of course we call properties. Over time, they have sustained the scheme. And that's why with all the liquid assets, they have managed to pay 18 billion. Remember, it was said that we received
underfunding, 35%. But the scheme has survived for all those years, which means there must have been a good return. But now the scheme is mature. Members are aging. They need money to be able to improve their lives. So what do we need to do now? The trustees have seen far that the difference between what we are holding, if I'm going to explain it in graph, move to the next graph. The difference of what we are holding, you can see the movement. In 2017, the total assets was 15.59 billion. When you go to 2025, it is 14.5 billion, the total assets. But as last year, June, when we were preparing our financial statements, the total assets are 14.5 billion. But out of that 14.5 billion, 2 billion are in property. So only 2 billion is what we are having. About 2 billion is what we are having in liquid assets, which are spread in government securities, bonds, stocks, and others. On average, every year we pay about 1 billion for pension. That translates to about 65 million to 70 million monthly pension. Monthly. When you get a monthly pension, for everybody that is on the payroll, it's about 65 to 70 million, translating to about 1 billion, almost 1 billion at the end of the year. So if the trustees do nothing about these properties and we say let's pay for the next 2 years, it therefore means that we'll exhaust what is liquid and we'll only remain with property. We cannot pay pensioners with property. We must turn around this property and be able to pay you money, because the money you will be able to use for many things and your daily life. And also we are looking forward to improve your lives. The need for us to change, and we have taken that change as trustees and management to ensure that members get value for their money. It is the time now that we have reached the stage, as was explained, for disposal of properties. The property manager will be able to explain to you in details what we have done, the trustees have done, for the benefit of members. If we move to the next graph, you will see that is what I was explaining. It is basically the orange one is properties. The blue one is the total. So if you minus the total from, you can see 15.95 in the year 2017, the property was 10. But with time, property appreciates. So property has appreciated to 12.2 billion. But the liquid asset that we use to pay every month has gone down. So the difference between 14.5 to 12, that gives you the liquid assets, which every month we either sell to be able to accumulate cash, and that cash we pay you monthly pension. And also we get some return by investing in viable projects like government securities and also private equities and many other areas. So we look at the market. If I want to buy maybe stock of, say, equity, for example, I will not buy it when it is high. I will buy it when it is low, but sell it when it is high, so that I can make money and be able to plow it back to the pension scheme for the benefit of members. So we do what we call asset rebalancing. What we need to do is asset rebalancing. We are skewed so much on property as opposed to liquid assets that we can translate very quickly when there's a need to meet your obligation. And again, on the property aspect, as will be explained, remember, if you have a house like this building, you have to renovate, you have to paint, you have to make it. These are expenses which go with it. So if you exit this portfolio and go to only where you have cash, cash will dictate what you get as a return. If you are to loan somebody money, si munawekanga interest juu. Yes. So nikikupatia kama 100,000, nitakwambia ukitaka kuboro kwangu 100,000,
give me 15% per annum or 15% after every 2 months. So utahakikisha kwamba kama unataka utaborrow at that. Kama utaki mwingine atachukua. So I will have the opportunity to look for better returns in the market. And that better returns, when you take it back to the members, it will be able to improve your lives. If you move to the next slide, the next slide is what we have for TPF, Telposta Pensions Fund. We also have members of Telposta Pension Fund. If you recall from the previous picture and this one, you see that Telposta Pension Fund is standing on 1.3 billion assets. The total is 1.3 billion. They don't have property. Now let's move to the graph and see. Where did they start in 2017? They were at 601 million. Where do they stand today, 2025, when we audited the report? 1.5 billion. That tells you that the market, which is controlled by investors, which are not properties, has higher return compared to property. We don't say that owning property is bad. Over time, it matures. It has yielded some rental income. But if you compare the percentage of investment in stock or in government bonds is very high. Government bonds even reached 22.5%, while the yield you could get only on rental income would be at most 7% to 8%. So we are exiting the property, going to where we can dictate the terms of investments. Because property, if you have it in the CBD of Mombasa, you cannot charge extreme rents to get to where you want. Mahitaji yako ni mingi, but the resources are scarce. So ukiweka bei ya juu, itakuwa empty. Sivyo? You have to go with the market for the property. But when it goes to the other sector, the marketable security, the secondary markets where we sell stocks, we sell commercial papers, that is where people make money. And where the pensioners investment, we want to put majority of that in there. And we are assuring you that when we do that, Telposta pension scheme, with the billions we are talking of, when put there, you will live a better life. Hence the need for change today. We are here to tell you that we are with you, we are working with you, and we assure you about the future. So, Tuko nanyi na Tunawajali. I want to summarize my explanation there. The other slide had already been explained by my boss, Peter Rotich, concerning legal fees. I don't want to repeat it. It was well explained. It is accumulative over time. And he has already mentioned one of the key property holding, which we are now in possession. So I want to assure you that we will continue paying your pension on time, and we look forward to improving your pension going forward once we turn around this portfolio of 83%. I know there's need for many pensioners, but we need to also look at sustainability. How do we look at sustainability? When you have resources which can be able to be turned around and can also help you generate more income, then you can now guarantee members' sustainability going forward. Thank you very much for listening and also coming. God bless you. Thank you. Asante sana. Tumpigie makofi tena Bwana Duncan. Dominic niwe radhi ya bala. Asante sana Bwana Dominic. Sasa nataka nimkaribishe our portfolio manager katika Telposta Pension Scheme, Madam Catherine Masiuki, na yeye aje atufafanulie mengi zaidi kuhusiana na property portfolio. Nimemsikia akisemekana nafahamu kuhusiana na assets na portfolio, mali zenu zote. Kwa hivyo maswali yake baadaye najua mtampangia. Asante. Thank you. Shikamoo. Mmeshinda aje?
Kiswahili yangu ni kama imefika hapo. Okay. To our board chair, our trustees and our members, good afternoon. Tuko tayari kusikiliza juu ya mali yenu. Aya, asante. Tukingojea wana mitambo watuwekee hiyo presentation hapa. Presentation yangu nataka kuongea tu kidogo kuhusu property. Najua nilikuwa nimetengeneza presentation kubwa, lakini mengi yamesemwa na Mr. Mbala. Lakini nataka tuangalie hizi properties zetu in 3 categories. Vile Mr. Rotich amesema, we are looking at where did we come from, then where are we going. So ndio muelewe vizuri kuhusu property. Nitaanzia na kusema how the scheme's property portfolio has evolved over the 10 years. I'll also look at how the property has performed in rental income and alternative investment, but I'll not dwell there because Ambala has talked about that. Why the scheme is gradually selling some of the properties, and how is the disposal process being managed to protect and enhance the value of the scheme and you as members. So nitaanza kwanza tukijikumbusha kwamba we have been told mulipewa mali mingi kupitia kwa properties. What have those properties done for you? They have given you what we call stable rental income to support the pension payment. Long-term capital growth. Over time, easy property, if we look at the values when they were vested to the scheme, they were less than 5 billion. Now tunasikia zimefika 12 billion. Si mnajua property appreciation. Ile plot umenunua kidogo pale Changamwe. Saa hii kama ulinunua 1 million, saa hii imefika kama 15 million, si ndio? Lakini kuna mali inafikanga yezi pita. That's what we say in the property sector. It also protected the scheme against inflation. Sawa. So we are saying, unlike shares that can keep on fluctuating over short term, within that period, we had predicted income, capital appreciation was high, and then the challenge with property is that it is very capital intensive. Simesikia? Secondly, it's less liquid. Ambala has expounded on that. That at the end of the month, haezi enda chukua property moja wapatie kama pension yenu. Operationally, it is very demanding. Lazima tukue na property managers, lazima watu wana grab, wengine hawataki kulipa rent, a lot of challenges. Now, the trustees have looked at these properties, and as Mr. John has told us, in that graph of his, he talked about the issue of the properties, that we are overexposed. And it also brings the issue of illiquidity. That is what that says. So we are over 83%, and in the same place, we are not liquid enough. So we need to sort out that two issue. The regulator has talked about that. So what have the trustees done? Trustees have adopted what we call phased strategy to gradually reduce the property exposure, moving towards a balanced and compliant portfolio. The RBA have confirmed that they are aware about this, and because of the closed scheme, the trustees have been engaging with the regulator on achieving that. So the regulator is not really like on our neck that you need to sell, you need to sell. We have agreed on that. I told you that we are going to talk about the property growth over the years. We are saying that 10 years ago, our property was at 62%. 2025, we are 83%. So that graph shows you the blue line is the property. These other ones are those other investments, government bonds, fixed deposits. You can see they are diminishing. They are really almost getting deprived of. So when you look at property performance over the 10 years, we are saying it is true, income grew. However, expenses also grew, because the more income grows, the same way the expenses. So the blue line is
the income, you can see it's growing. You can see the red line, it is almost now touching the blue line, which is an exit strategy. Now, if you look at the performance, this is what I said, I'll not concentrate much. This is comparing the rental yield and alternative investments. Just to summarize, what it means here is that the blue line is the rental income, while the bonds are the yellow. You can see bonds ziko juu sana vile Abala alikuwa anasema, meaning that we could have gained more if our money was in bonds. Now, if you look at commercial and residential, I want to tell you that our commercial property has been doing very well in the market. It's actually called Class A building. It gives us a rental yield of 7.5%. Very few buildings in the town gives you that. However, because of these residential properties, it has been pulling it down because you have to combine all the portfolio. So that is what we are showing there. The blue line is the commercial Telposta towers, while the red line is the residential, which nearly gives us a rent of 0.9 as a yield. Now, I'll skip that graph. I'll give you the most interesting one. If you compare property and bonds, property has given us 50% growth. Bonds, we are at 163%. So basically, we are saying that we could have done better if our money was in bonds. So 1 year bond, we are talking of an income, a growth of 8%, a dividend of 8% to 16, while 5 year bond at 17%, while our property, remember the commercial is at 7.5%. So when you compare that, that is why the trustees have looked at it and they have said, we need to exit. So what are we saying at the end of the day? We are saying that while the property income has been stable, it has underperformed fixed income instruments. It has also delivered significantly low returns compared to the bonds. It has locked the capital in illiquid structures. And also, it has limited the scheme in the ability to benefit from high returns, and also to be able to look at what is that the trustees can improve on your welfare. So in all that, there is issues of concentration risk, there is issues of liquidity risk, and the decision to rebalance this portfolio is to ensure that we improve diversity. We also want to enhance liquidity. We want to improve income and strengthen the regulatory. So what are the safeguards the scheme is doing, the trustees are doing in this disposal? The CEO has told us that we got an approval to sell these properties. He said that there were conditions which were given. So how are we following it? That is what I want now to tell you. Now, one of the conditions was that an independent valuation has to be done. So the valuations were done, and that is the price which we couldn't go low below. Then the board sat down and they put what we call reserve price. Reserve price is what is floated in the market. We also have competitive bidding. I think you saw the first advert was on 30th of October 2025. There's another advert which has gone out on 12th of March. And as we talk, people are going all over the country viewing those properties, because we want everybody who is buying to know what they are buying. Because there are conditions. If you fail to complete the sale, there is repercussions. You can't say you never saw it or you never knew what you were buying. The other thing we are saying is competitive tender process, whereby the highest bidder gets the day. Then we have legal and transactional oversight. We have lawyers who are doing the contracts. The contracts are watertight. What do I mean by watertight? If I pay 10%, I am the successful bidder and I failed to complete the sale, I forfeit what I paid completely. And the payments are very structured so that you pay 10% on bidding, 20% after 30 days, and the balance within 90 days. So when you don't pay,
you forfeit 30% of the purchase price. Remember, siyo ni mzuri? Yeah, because we don't want people who are just jokers bidding so that they stop the process. Then I want to give you now the update on the disposal. Telposta Towers. Our CEO told us that the national government gave an approval with conditions. One of the conditions he said was properties of strategic nature were to be given priority to the government. Our Telposta Towers, government occupies 93%. It falls within the government square. So that became a property of a strategic nature. So that priority has been given to the government. Negotiations have been ongoing, and hopefully we are hoping that very soon, before end of this year, we may complete that sale. There are other properties which also were earmarked for the government. The Gilgil properties. I don't know how many of us know the Gilgil property. Good. So the Gilgil property, which is 63 acres of land and some apartments. Here in Mombasa, we are also discussing with the government to see whether they can buy for us some of the properties here. So we are at the tail end of discussion. So members, that is about the strategic properties which are of interest to the government. Now, we go to lots. I informed you that the Board of Trustees made a deliberate decision to sell these properties strategically, not absurd. So we got lot 1. We are doing them in lots. So lot 1 was floated on 30th of October 2025. The bids closed on 1st of December 2025. The 64 properties which were floated, we got 25 bidders bidding for various properties. 19 of them were successful. Why successful? If you didn't prove that you are able to pay the balance within 90 days, if you didn't have documents of support of that you can be able to purchase that property, you are not successful. So 19 of them were successful. And members, I want to give you the analysis. The book value, that independent valuation, which we did, was for these 19 properties, was 493.9 million. The Board of Trustees set as reserve price because under Public Procurement and Disposal Act, you have to set a reserve price. They set at 592.7 million. When we went to the market gave us 645.4 million. Members, is there value preservation by the trustees? I just want an answer, please. What can you say about that presentation? Any member who can give us a word? The book value is 493.9. The reserve price is 592.6. The competitive bids 645.4. Members, are we together? I've lost you. Wanaweza kusema kwa Kiswahili? Okay, thank you. Let us internalize that. Because they have brought it up from the value, they have brought it up, and that's what we want. Extra money. Thank you. That is what has happened. Now, the second lot is in the market as we talk. As I said, it was floated on 12th of March. It is closing on 27th of April. Bidders are going round to view. From this week, they are in Lodiani. I've just gotten a message that people have gone to Lodiani, very good. And we are hoping when we close, we'll still see this because there's a lot of interest. Members, I want to tell you that in Kenya now, you can only buy a property of an institution like Telposta. Otherwise, you'll be conned. So that is why you see our properties with a lot of demand, because they are genuine properties. They know the background. There is no issue of grabbing. So if you have your children, young people, tell them to look at our properties and buy. You will also be happy because these were yours. You can even tell them these were part of our properties. Sindio?
Yeah. So other properties, Jogoo Road, you know, we evicted people and we renovated. The rents there, which were never paid, was 9,000. A 2-bedroom house in Jogoo Road now is going for 20,000. No, a 1-bedroom is 20,000. 2-bedroom is 28,000. 3-bedroom is 32,000. That was done last year. Our first letting was in January this year. Can I tell you, it is 80% occupied as we talk. And we are going to have it full by June. So that is new money, additional money, and there are no defaulters there. Now, so basically, my last slide talks about strengthening the portfolio. So when we sell all these properties, as Mr. Bala said, you will use the money to invest in high-yielding investments. So that is his slide. I want to go to the last one. What this means for you, because that is what you want to hear. When this property is sold, the scheme will be liquid. So they actually will come here and say what that will mean to you. We'll not now have the problem we have been talking about, that we are illiquid, we can't pay because of this. Your sustainability will be there because we have money. So even the value is being protected. Members, you have agreed with me. We are not just, the trustees are not just throwing away the properties. They are selling to protect your value. So your sustainability is guaranteed. So members, that is where we are in disposal of properties. And I'll wait for your questions in case there are any. We'll be able to answer. And we look forward to making your life better. Tunawajali, tuko nanyi, tunawajali. Si ndio? Aya, asanteni sana kwa kusikiliza. Makofi tena kwa Madam Catherine. Asante sana for your wonderful presentation. I'd like now to invite Jeremiah Njeru ambaye anatokea kutoka, ni senior manager kutoka Zamara Actuaries and Consultants. Karibu sana. Asante sana Nimrod. Mwenyekiti, bondi ya trustees, wanachama wa Telposta, wahudumu na wageni walioalikwa, hamjambo. Kama mlivyoelezwa, jina langu ni Jeremiah Njeru. Nimekuja hapa kuwakilisha Zamara ambao tumepewa hilo jukumu na Board of Trustees ya kufanya zoezi tunaloita actuarial valuation. Nilikuwa nimetengeneza presentation, lakini waliozungumza mbele yangu wote lingo wamefanya kazi yangu ikakuwa rahisi sana. Wameeleza kuhusu mfuko wenu. Kama mlisikiza Bwana Kea kutoka RMBA, aliwaambia mfuko wenu unaendeshwaje? Uko imara? Amesema mfuko wenu uko anje ukilinganishwa na mingine? Mfuko wenu uko imara. Aliyosoma hesabu, aliyoeleza mambo ya properties, na pia Bwana Kea kutoka RMBA aliwaambia shida ya mfuko wenu ni nini? Property ina shida gani? Shida ya property ni nini? Shida ya property ni nzuri, lakini shida moja ni ikifika pende, ile siku mnayolipwa, huwezi kulipa kwa simiti ama kwa mawe, si ndivyo? Hiyo tu ndio shida ya property. Na tunataka mali yenu, hiyo property, iuzwe ikue pesa taslimu, ndio tuweze kuwalipa pensioni yenu ya kila mwezi, leo, kesho kutwa, 2030, 2050, siku zote zijazo. Haya, kwa nini somo la zoezi la actuarial ni muhimu? Siku hizi tunahimizwa kibinafsi, huwa tunatembelea daktari kila mwaka, angalau mara moja kila mwaka, kufanyiwa check-ups. Mara kuna msukumo wa damu, unaangaliwa sukari, unaangaliwa ama moyo unapiga vizuri. Wanaume tunahimizwa pia, unaangaliwa njia ya mkonjo. Hiyo ni health check-ups, kuangaliwa ili kuona ama kuna matatizo yoyote, ili yakaweze kutatuliwa kwa mapema.
Vile vile mfuko wenu kama mifuko mingine inatakikana na sheria RBA kufanyiwa ukaguzi wa actuarial. Sheria inasema angalau mara moja kwa miaka mitatu actuary afanye zoezi la actuarial valuation ili kuangalia kama mfuko uko katika hali nzuri ya kiafya. Haya, tunafanya nini wakati tunafanya hilo zoezi la actuarial valuation? Trust secretary wasomea takwimu za members, si ndivyo? So tunapewa hizo takwimu na trust secretary. Kila mmoja wenu tunapewa majina yake, umri wake, pension anayolipwa kila mwezi. Sasa tunajumuliza, tunauliza swali ya kwanza. Hao wanachama wataishi miaka mingapi? Sababu wakati ulipofanyia KPTC ama Telecom kazi, walikuwa hindi, walikupa ahadi moja. Ukistaafu kwenye umri wa miaka 55, tutakulipa pension maisha yako yote. Na ukisaenda kwa mumba wetu, pia jamii yako anapata miaka mingapi? Kwa sheria yenu inasema nini? Utapewa miaka 5. Jamii yako atapata miaka 5. Sasa kunaye saa hizi si mlipewa takwimu pale? Kuna wako miaka 97, kuna wengine wako 80 na wanaendelea kuishi. Kwa hivyo sasa actually tunafanya ile tunaita projection of life expectancy. Alafu pension yenu inaongezeka kwa kiwango gani kila mwaka? 3% kila mwaka. Kwa hivyo miaka 10, miaka 20, miaka 30 unafanya mpaka hiyo 3%. Pension inaendelea ikiongezeka. Tunajumulisha hiyo hesabu yote ya kila mmoja wenu. Hiyo tunapata inaitwa actuarial liability. Kwa mfano, actuarial liability inakuja bilioni 10. Sasa itatakikana trustees wakuwe na rasilimali ambayo ni bilioni 10 au zaidi. Ili ndio waweze kufanya nini? Kutimiza ile ahadi ya kuwalipa pensioni yenu kwa maisha yenu yote. So zoezi la mwisho tulifanya mwaka wa 2023, 3 years ago. Zoezi lingine litatakikana lifanywe mwisho wa Juni wa huu mwaka. Zoezi tulilolifanya 3 years ago lilionyesha ya kwamba mfuko uko imara, funding level ilikuwa 115%. Mfuko ulikuwa na surplus assets. Yaani rasilimali yenu ni nyingi kuliko liabilities. Surplus assets ilikuwa 1.7 billion. Kwa hivyo ndivyo tukasema mfuko uko imara, na ripoti ikatolewa kwa trustees na kwa Retirement Benefits Authority wako nayo. The next item ambayo tunafanya kwa actuarial valuation ni kuangalia pension increases. Mumeahidiwa kutoka 2007 kila mwaka mtapata nyongeza ya 3%. Mfuko uko na surplus ya 1.7. Hiyo surplus mwenyekiti wa Mbondo alipoongea leo ama wakati alikuwa na mkumba wake wakati tunaanza hili zoezi na Rombi na pia mwaka jana Disemba. Telecom walisema hawana haja na hiyo surplus. Hiyo surplus ni ya members. Msiketi hapa mkafikiria Telecom wanangojea ati hiyo surplus wapate kiasi, hapana. Hiyo surplus inafaa kuja kwenu members. So katika zoezi la actuarial tunaangalia hiyo 3%. Tukitoa 3% ikuwe 4%, itagharimu mfuko hela ngapi? Hiyo surplus itatosha kufanya hivyo. Badala ikuwe 3% kila mwaka, ikuwe 4% ama ikuwe 5% ama ikuwe 10%. So tunafanya hayo mahesabu katika actuarial valuation. Tunaangalia pia bonus. Tukisema tuwape bonus kila mwaka, itagharimu hela ngapi? Na ile surplus iko kwa mfuko itatosha. Tukafanya hizo hesabu zote, tukaziweka kwa ripoti yetu. Lakini sababu ya liquidity, trustees hawakuweza kuongeza ile 3%, ikabadilika ikawa kiwango cha juu. Bonus tulifanya several scenarios. Trustees wakashirikiana na sponsor wenu Telecom wakalipa bonus the year 2024. Ndivyo?
Kwa hivyo kwa hili zoezi linalokuja, wakati property zimeuzwa na zimekuwa pesa taslimu, tutafanya ile zoezi pia kusema tukitoa 3% kwa 10% ama 5%, mfuko utaweza kulipa hiyo, na tutafanya mapendekezo ambayo trustees pamoja na mdhamini wenu ambaye ni Telecom wataangalia. Wakati tumezunguka tukifanya member education, kuna swali, hii miaka 5 nikishaenda kwa mumba wangu, hiyo miaka 5 nalipwa familia yangu ama jamii yangu, inaweza kuongezwa ikawa miaka 10 ama ikakuwa 15 ama ikawa pia na wao wapate for the rest of life. Wakati tunafanya actual values tutaangalia hiyo pia. Hiyo miaka 5 inaweza kuongezwa ikakuwa 7 ama 10. Na hao mapendekezo yote yatakuwa kwa ripoti yetu ambayo sasa trustees pamoja na Telecom wataangalia, wajue ni kiwango gani ya mafao wataongeza kwenu, ili hiyo akilo surplus sasa ikuwe ni members wameanza kuenjoy. Lakini hilo litafanyika iwepo trustees wataweza kuuza properties ambazo umesomewa hapa, wasaanza zoezi, wengine ameuzwa, wanashirikiana na serikali kuona serikali itachukua ile jengo kubwa na mengine, na tunaamini ya kwamba huu mwaka kabla uishe hayo yatakuwa yametimizika. Sasa naomba niachie hapo, kama kutakuwa na maswali tutaweza kuyajibu baadaye. Asanteni sana. Muwe na maisha marefu. Bwana Njeru, asante sana. Thank you so much for those kind remarks. Hai, tumepumzika kidogo kwa muda, si ndio? Sasa naomba, tulisahau kuambia muvae viatu vya mazoezi. Maana tunaingia katika kipindi cha mazoezi. Msijali, inawezekana. Hata katika umri huu mkubwa inawezekana kufanya mazoezi. Naomba tusimame tena kidogo, tutupunge unyunyu kidogo. Mpaka nitakamwalika mgeni mwingine atakayefuata. Haya, tuinue mikono juu tafadhali. Alafu tuende mpaka chini tuokote nyasi. Haya, zuia hapo kidogo, tuzuia hapo, zuia. Haya, rudi tena juu tafadhali. Haya. Haya, tuinue. Nyosha kabisa. Ikiwezekana jiinue juu kabisa. Haya, tuende tena chini. Tuende tena chini. Haya. Tushike kiuno tafadhali, tushike kiuno. Haya, tugeuke upande wa kulia, kama ni wa kushoto sawa. Geuka kabisa, zuia hapo hapo. Zuia hapo pale ulipo. Haya, zuia huko kwingine tena, pande mwingine. Mazoezi. Msijali, tupunguze uzani kidogo, alafu chakula cha mchana kikija tupate nafasi, sio? Haya. Twende. Nyanyua miguu kidogo. Sio tunyanyue miguu. Nani amepata masupu mpaka saizi? Bado Haya, hapo hapo tukiwa tumemsimama, tumkaribishe bwana mwingine aitwa Jeremiah pia aje tueleze kuhusiana na mazoezi, wellness, state ya mentality yetu na masuala mengine. Tuweze kumsikiliza. Mkaribisheni kwa makofi tafadhali. Asante. Thank you Nimrod. Tuketeni, asante. Wastaafu wa mjambo. Shikamooni. Tusalimiane hiyo hewa ya huko kwetu. Sasa nataka kuomba tena, tutasimama, lakini kabla tusimame, unajua kusaidiana kazi ni mzuri. Before tusimame, niwaoneshe yetu ya huko bara, sana sana watu wa mlima, vile tunasalimiana. Angalia your neighbor, umfanyie tu hivi, mwambie, na muangalie kwa macho, make sure umemwangalia kwa macho, umfanyie, mwambie hi. Hiyo ndio salamu ya huko kwetu napata. Umemwangalia kwa macho, wamwambia hivi tu hi. Sawa. Haya, simameni tena tafadhali, simameni, tusichoke please.
Now, kazi moja, nitaongelea kazi mbili zile mimi naelewa ni za watu wastaafu ama wazee. Moja ni ya kubariki. Kwa hivyo tunataka kufanya exercise moja ya kubariki TPS scheme yenu na fund. Na tunatumia our body parts kufanya hiyo bariki. Kwa hivyo tuanze na letter T. Space please. Wale wanaweza space. Unafanya T na unanyorosha vidole. Nyorosha vidole for letter T. Then you breathe in. And you breathe out and you say tail. Breathe in. Out, tail. Last one. Out, tail. Asante sana. Now, the next letter is P. Letter P. Tutume side moja P. Na ni pole pole tafadhali, P. On one side. Na uguzisha mikono vile utaweza. Kindly usijisukume sana kama unasikia P. That's P. Na unasema poster. Thank you. The other side kindly. P. Poster. Thank you. Haya, vile Nimrod alikuwa ametufanyisha tena tuende kwa kiuno. Weka kwa kiuno, we do the letter S. Haya. Nyorosha S. Kiuno inyoroke. S. S. Wende yo mwingine. S. That's for the scheme. Scheme. Thank you very much. Haya, tufanye tusisahau Provident Fund bado iko Haya, T tena. Thank you. Una breathe in unasema tail. Tufanye mara moja. Tail. Haya, on the other side for P again. P pande moja. Neme jina poster. The other side. Poster. And finally F ni kama P lakini sasa tu ni mikono ishikana. Fund. Thank you very much. Ketini chini, asante. Tayari tumesoma salamu za bara. Ukipatana na mtu unamwambia hi. Let's move to page 22. Nitakuwa na mix. Trustees walifikiria mambo yenu sana na wakapatiana kazi ya kutengeneza this booklet. Na hii kitabu iko na content mzuri sana. Mimi mwenyewe nimeipitia kuanzia mambo ya scheme ambayo sikuwa najua mingi na nimeelewa. So naweza waomba sana mkirudi nyumbani, hata mkiendelea kwa hii session ya leo, unapitia hiyo kitabu, itakupatia mambo mazuri ya kuendelesha where you are so far in your life. Nataka tuende page 22 na kwa sababu ya muda tuende straight to kuangalia checklist fulani. Ukiangalia hapo kuna table. Kuna table pale imeandikwa maneno fulani. Iko na checks. Yeah. Ukiangalia hapo inasema our bodies have worked in post offices, exchanges, towns and rural areas. Alafu inasema with age, tukizeeka mabadiliko hufanyika. Muscles weaken, unakosa nguvu kwa mikono na miguu. Joints may stiffen, and hearing may shift and energy. Macho na kusikia. Hiyo ni ukweli? Hiyo ni ukweli? Hiyo mambo inaenda sio the same, it's not what it was. So nasema ni mambo gani mtu anaweza fanya? Habits, daily habits, ama zile vitu tunaweza fanya kwa kila siku kusaidia kupunguza mwendo wa hiyo process, kwa sababu lazima hiyo process ifanyike. Lakini how do you jaribu kufanya hiyo process iende polepole? Ndio maana scheme na fund na Bwana Rotich na chairperson waendelee kukupatia ile pension yako kwa muda mrefu.
na uenjoy. So tunaona hiyo checklist pale. Nasema attend regular clinics or hospital appointments. Hiyo tunafanya? I hope so. Sana sana wanaume lazima tukumbushwe, hata kuozea najua bado tunakumbushwa. Hata kama hakuna shida kwa mwili, let's make sure we visit authorized and trained doctors once every 3 months or at least once every 3 months. Ndio to make sure everything is okay. Hata unapata nafasi ya kuongea na daktari ama clinician qualified anakupatia mawaidha. Eat wisely. Eat wisely. Hiyo advice iko. Sio zaidi, sio kidogo. Chakula za kienyeji ambazo zinajulikana zinasaidia watu kwa afya. These modern foods ambazo zinasemekana ndio kufika hazitusaidii. Let's eat our traditional foods. Hapa Mombasa hiyo, kwanza watu wa bara kama mimi, maji hiyo ni muhimu. You have to drink water. Any car, gari mzuri, beautiful car, usipobadilisha maji ama make sure it has enough liquids in it, hiyo gari, hiyo engine itanoka. Kwa hivyo your body needs liquid. Make sure you have at least a liter of water per day. Jioni hata usiku tafadhali, before ulale, try and take ni usiamke sana, but make sure you have spaced out vile unakunywa maji kwa mchana, na ifikishe lita 1. Rest when tired. Hii ni point ambayo kwenyu ni muhimu sana, and it's important because wakati ulikuwa in active service, wakati ulikuwa actively kwa kazi, ulifanya part yako. Kwa saa hii, hata kwa hii mkutano unasikia una nod off kidogo, it is allowed. Because why? Your body needs to recharge. Ina need to recharge, and when it needs to recharge, it is important that it recharges. Yeah? You can follow proceedings, but vile nasema kuna regular. Tuseme kwa mchana uko na ile mpangilio yako ya kila siku. Unaweza weka kwa hiyo mpango useme, mimi ikifika masaa fulani ya mchana nakuwa napata power nap. Naitwa power nap. I get a power nap so that my body can get that energy. My brain can recharge. Unaiweka kwa routine na watu wote wajue hiyo routine yako na ni ya kukeep wewe ukiwa well. Mawili ya mwisho, medications. Chemists mingi na pharmacies zimefika kwa mitaa, so that hata ukipata homa kidogo ama such an issue, the first thing unaenda unaambia mwenye hiyo chemist, nisaidie na dawa fulani, nasikia kikohozi, nasikia kidogo homa, and he'll probably give you an amoxicillin, Septrin. Hiyo ni antibiotics, na ndio itakupatia relief mara moja especially, na utasikia umesikia nafuu. But what is happening? Mwili yako inaanza kudevelop resistance for antibiotics. So at the end of the day, sa ile na tunaomba tusipate ugonjwa, but wakati inaweza fanyika, your body needs very high dose ndio isort ugonjwa kidogo. Let's make sure tunapata dawa prescriptions from qualified clinicians or doctors, na tunafuatilia dose vile inafaa kufuatiliwa, wakati inafaa kukunywa mpaka mwisho. Ya mwisho na sita, the last 2 points, nasema safety kwa nyumba. Hivyo ni make sure your house is well lit. Kuna vile umepanga nyumba yako, unajua meza iko pale, hii iko pale, to avoid pata injuries kwa kuanguka, tripping and falling. But pia kuna point ilikuja vizuri sana in one of the stations, na nikaona ni vizuri kumention about ukiwa nyumbani, that wazee wasikubali kuwa harassed. Jina ni gani? Bullied. Kukandamizwa, I don't know. It could be a tough word hiyo kwangu, but being bullied. Jina ni kuonewa. I don't know. Confidence yako kama mzee lazima ibaki juu. Ukiona kuna mtu anaanza kuleta hiyo bullying,
kukosa kukupatia heshima yako, unafaa put your foot down. Be confident enough. The team nzuri kama sasa ya hii rebrand ya kusema tuko nani tunawajali, the team is available. Ikikuwa too much, make sure you ring the office, explain what is happening, na wataweza kukusaidia. Hiyo ni muhimu because imeanza kuonekana in the society that elderly vulnerable pensioners wanaanza kupitia maneno ya bullying kwa the younger generation. Ni jambo mbaya, lakini kama ni la kufanyikia, usiogope kuongea tafadhali. Tuende kwa area ya mind. That's on the next page. Your mind and emotions. Kuna msemo inasema as a man thinketh so he is. Hiyo ina apply kwa sisi wote. Kwa hivyo vile unasikia ndani, vile unasikia kwa akili yako, your emotions they play a lot na vile maisha yako itaendelea, na pia afya yako physically vile itaendelea. Hapa nitauliza just one member. Nikisoma hapa tunasema that it can also bring loneliness ukitoka kazini, feelings of being less needed. We might forget names and dates more easily. We feel sad and worried at times. Hiyo si ni mawazo ya kila binadamu. That's thoughts that can cross anybody's mind. Lakini sometimes inaweza kuja kuwa na uzito mingi sana. Sio? Inaweza kuwa na overwhelming feeling. Na kwa hii kitabu nasema hapo bado for page 23 some examples za zile vitu zinawaka. Talking openly, praying or reflecting quietly, joining simple groups, chama, fellowships, ama walking groups. Alafu na hiyo keeping a steady routine. Uzuri hii kitabu inakupatia fursa ya kwenda kufikiria hii maneno ukiwa peke yako ujue, but naweza taka kuuliza kwa group kwenu kama kuna mzee mmoja anaweza kutupatia mawazo yake tu kwa dakika moja ama less. Mawazo yake ya, niliambiwa Nyeri, mzee mmoja alisema yeye anachukua kitabu ya kuimba. Kisikia stress imezidi, anachukua kitabu ya kuimba, anaanza kuimba gospel, Kiswahili gospel music songs, ama anaweka kwa simu yake anasikiza. That calms him down na anasikia vizuri. I don't know kama kuna member mmoja anaweza share vile anajisaidia wakati anasikia stress inazidi na emotions zinakuwa mingi. Tafadhali, one member. Anyone? Ama nirudie swali. Niseme tena. Wakati mawazo imeanza kukua mingi, kuna stress hapa nyumbani ama yako tu mwenyewe, labda afya iko chini. Hapa kwa kitabu wanasema kuna njia mingi za kusuluhisha. Kuongea na rafiki ule unaelewa, kukaa na maombi, kutembea mtaani. So swali ni kama wewe ukiwa na hiyo process kama hiyo, what do you do? Naona mkono moja pale nyuma, alafu takuja kwako pia. Acha tuanze pale alafu tukuje kwako. Dakika moja tu. Haya, wakati nikiwa na stress huwa natembelea marafiki, nikicheka nao, nikiongea nao, stress inapotea. Thank you very much. Mimi nikiwa na stress mara nyingi huwa tunafanya ibada. Kwa wale Waislamu wanajua, na tawadha, unateka ablution, unaswali raka 2, alafu pale chini unamuomba Mungu. Ukimaliza unawacha, unajua umeshamwachia mwenye nguvu, unaondosha stress. Thank you very much. Na mimi pia huwa naingia kwa Google pale, halafu nasikiza story ziko grandmother true stories na vitu kama hivyo, halafu hunirekebisha akili yangu na kawa what do you call it, more active. Yeah, Thank you.
pale kwangu huwa kuna migomba. Sasa wakati najisikia katika hali ya kutatizika pale ndani, mimi hutoka na kuangalia kwenye kuangalia ndizi, angalia ile na hii, alafu narudi kwa kuku na waangalia na wachungulia, alafu na huwa nikirudi nyumbani niko sawa kabisa. Thank you very much. Haya, mwisho. Asante. Asante sana. Wakati niko na stress na sehemu 4, huwa nafuata pale nyumbani, huwa nafanya kazi za katika compound, kufanya usafi kidogo, narudi kama kijana wa kawaida. Ya pili, huwa tuko na kikao cha wazee jioni, nakutana, tunapiga gumzo ya vile tulikuwa kazini, ujana wetu na kucheza draft. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, mimi tuko na kikundi cha wanaume katika kanisa, huwa tunakutana jioni, tunaangalia mambo ya maandiko kama hivyo. Lakini ile mimi upenda zaidi kabisa, mimi nilikuwa mfuasi wa ngoma zilizopendwa kama Ndeko na Ngai, zile za zamani, labda Nimrod anaelewa. Huwa napenda kusikiza ngoma zilizopendwa za zamani jioni, nimekaa peke yangu, nimebarizi. Hayo mambo 4 ndio huwa nafuata kuweza kutoa stress. Asante sana. Thank you very much. Acha tuachie hapo tafadhali, ama tusikize ya mwisho tu. Haya, tusikize ya mwisho. Haya, mimi nikiwa na stress, mara nyingi huwa natumia hii simu yangu. Kuna mambo mengi sana. Kuna watu wana vichekesho kwenye simu, kama kina Mwadundo, si tunawapata humo. Sasa ukipata watu kama hao, ile mambo ya furaha, vichekesho vya hapa na pale, na vile wanazunguka kwa likwingi, huwa vinafurahisha. Pili, mimi nikipata stress, huwa natoka kwangu polepole, niko na mifugo yangu. Naenda kuangalia mifugo yangu, mara nyingi huwa iko kando. Sasa ikiwa kule kando, huwa na nafasi nzuri ya kuangalia mifugo yangu, wale watoto ambao wamezaliwa kwa ile mifugo. Sasa hiyo huwa ni kitu inanifurahisha. Naona vile wanainukia. Na mimi sasa huwa hiyo ni furaha kwangu. Kwa hivyo simu yangu huwa niitumia sana. Mara nyingi pia hizo picha huwa nazipiga. Kwa hivyo wakati naangalia mwenyewe video ile nimechukua, naangalia. Sasa huwa najifurahisha na kuta mambo yangu mazuri. Asante. Thank you very much. Tupigia wa members makofi. Wameshare. Asante sana. So hata kazi ile message nilikuwa nayo, wenzeni wa special fellow pensioners wamemaliza. Tunaanzia pale, tunasema groups, community, marafiki. Mama ameongelea hiyo, amesema akipatana nao anashare, anaongea, anapiga story, anacheka, mambo inamuondokea kwa akili. And in that process pia alitembea akafika mahali wako, ame-exercise pia mwili yake. Mzee aliongelea kuhusu kuswali, the spiritual, na hiyo kitabu tu page 23 utaona kuhusu spiritual side, that ana take time kuswali, kuomba Mungu na kuuliza usaidizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Very important and individual. Tukapata mawaidha pia hapa kuhusu kutoka nje kuangalia nature, mifugo yake, nature. Wazungu wanaongelea hiyo sana. You take a nature walk, unaangalia your animals, unaona vile zinaendelea, pia hiyo una relieve your stress. Tukapata tena mambo ya community hapa tena, ya kutokea pale kucheza draft, bao, na kuongea na wenzako, na tena hiyo aspect ya music. Music is food for the soul. Nasikiza music inakurelieve hiyo stress. Na mwisho pia tukasikia tena mambo ya mfugo na content. Na mama pia kaongea kuhusu content. Aliongelea kuhusu content ya simu. This digital space ni mzuri because there is a lot of content, na pia inaweza kukueducate. The scheme saizi wameka mambo yote kwa mtandao. YouTube sahi wale wako mbali wana watch. Kwa hivyo ina measured, kila kitu in moderation ndio, but content ile iko online ni mzuri. Nimeenda kumalizia. On the last page ya page 24 presentation yangu, unaona maneno ya financial. Tumepitia hii mara kadhaa, na I think 2 messages ni muhimu tumalizie na hizo. Some simple steps to protect yourself. Yuko kwa page 23. Inaongelea documentation yako. Where your documents. Keep
all your important documents together in one safe place. Hiyo ni ID, KRA pin, mambo kama hiyo. Those important documents. Ni wakati unahitaji, usitafute stress. Unajua tu mahali unaenda unapata hizo documents. Unaenda unafanya ile kitu unahitaji kufanya nazo, unazirudisha pale. That saves you a lot of time and stress. Na hata with a trusted person, kama ni bibi ama bwana, kama ni close friend ama mtoto ama grandchild, ule unaamini anajua mahali those documents are, it will help a lot. Number 2, we all aware that vile nimeongelea kuhusu mambo ya bullying inaanza kuonekana kwa maboma. We don't live in a very society inabadilika. Kwa hivyo point ya pili nasema, do not sign any document you do not fully understand. Kwa mfano leo unaweza kuta kuna mjanjes fulani hapa Mombasa anajua Telposta ilikuwa na mkutano. Anaweza kuwa na goja wazee mahali kwa kona pale, anaanza kukuambia unajua hiyo mkutano ya Telposta kuna kitu ulisahau kusign, niandikie hapa sijui nini. Then kwa sababu unafikiria anajua ama utaamini, unaandika your details kwa hiyo karatasi, hujui kile kitafanyika next. So do not sign or share information bila kuelewa. Ask. Kuuliza si ujinga. Hiyo ni methali hapa, I think. Finally, be cautious about promises of very high returns or urgent requests for money. Usiharakishwe. Conmen wanakuanga wanaharakisha mtu sana. Mara mtoto sijui amepata jerea ako shuleni, tuma pesa. Be cautious. Usikuwe na haraka, take your time. Mungu ametufikisha mpaka hapa kwa sababu uko na time. Take your time before making any financial decision. Usitransact umeharakishwa. Na jambo ya mwisho hapo tunataka kusema, remember your pension belongs to you. Ndio maana tuko hapa. Ndio maana hii team inafanya kazi usiku na mchana ku make sure your pension unaipata na ni yako. That is your right. Kwa hayo mengi na machache, nawashukuru sana na mnue na muda mzuri. Asante. Asante sana. Makofi kwa Bwana Jeremiah. Shukran sana. Jeremiah anatokea katika kampuni ya Revenue Stream Limited. Shukran sana kwa ushiriki. Hai, tunaingia kipindi cha lala salama, halafu tuingie katika sehemu ya maswali kama nilivyoahidi, si ndio? Halafu tutaondoka tupate chakula cha mchana kwa pamoja, si ndio? Hai, tunaingia katika sehemu ya urathi ama maswala ya urithi. Maswala very very sensitive. Wapo wazee nasikia hawajaandika wosia wa urithi kwa sababu hajamaliza kutengeza mali. Na muda unaenda. Halafu wapo wazee nasikia, sisemi wako hapa, hajaandika wosia wa urithi kwa sababu hajamaliza kuoa. Nasikia wapo, si ndio? Halafu kuna wazee na kina mama pia na mali zao, ati wanaandika wosia wa urithi kulingana au kutegemea na vile watoto watakavooa. Akiwa kwingine simpi mali maana itapotea. Yapo hayo, kweli urongo? Mnafahamu will ni nini? Tuseme tu ukweli. Wale wameandika will saa hizi, tunyanyue mikono kama ushaiandika. Haya, kwa wale wameiandika, mumeibadilisha mara ngapi? Ama imebaki vile vile ulivyoandika mara ya kwanza? Yangu haijabadilika bwana. Ingawa natarajia kubadilisha, lakini bado haijabadilika kwa vile vile. Haya, nani mwingine? Yule ambaye pengine aliandika alafu ameibadilisha, kusudi ya kuibadilisha. Tujue tu kwa kidogo, mazungumzo kidogo. Ushaiandika sio? Umeificha mahali. Iko na wakili ama ushaionyesha familia? Wanajua. Na hawajaleta ugomvi. Ampigieni umse makofi. Huyu ametunza. Nani kwake ameificha hataki ionekane? Mpaka siku ile kasisi au sheki atamuombea amemlaza ndio ende katafutwe mahali. Nani ameificha? Nani ameandika akaificha? Wase tusemezane na kina mama. Haya, kina mama,
Je, mumeonyeshwa will ama wazee wamezificha? Kina mama, tusemezane ukweli, mzee amekuonyesha au haja kuonyesha? Hamjaziona? Sema kweli. Hatujaziona. Salala. Haya, watu ati mzee asema kina mama waonyeshe zao kwanza. Sawa. Anyway, nataka tuzungumze hayo maswala. Alright? Estate management na vile vile succession. Ni maswala mazito sana saa nyingine kinyumbani, na saa nyingine ni maswala rahisi. Kuna familia ambazo huwa zinatatizika sana wakati mzee au mama anapoondoka kwa sababu ya mali, na kuna familia ambazo zinakuwa na utaratibu tu. Njia ipi nzuri ya kufanya, wakati gani mzuri wa kuandika? Ili kueleza mengi, wacha nimuite ndugu yetu kutoka Anchorage Consultants Limited, Bwana Eddie Mokaya, aje atueleze mengi tu kuhusiana na estate management na succession planning. Tafadhali tumkaribishe kwa makofi. Asante. Asante sana. Shikamo. Sasa tunaenda kuangalia kuhusu vile ambao tunafaa kuchunga mali yetu wakati tuko hai na wakati hatuko hai. Na hiyo mali ambayo tunaongelea inaitwa estate. Estate ni ile mali yote ambayo uko nayo, kama uko na gari, kama uko na shares, kama uko na shamba, kama uko na zile vitu zote ambazo unaweza kuwa nazo, hiyo ndio estate yako. Na ukiwa na hiyo estate yako, kuna vitu ambazo unafaa kufanya ili uweze kupanga hizo mali, so that wakati huko ama wakati hauko, hiyo mali isiweze kuharibiwa, isiweze kupotea, na isiweze maybe kukuwa na a lot of legal disputes. So kuna vitu ambazo unaweza fanya. Kwanza, unaweza kupeana kitu inaitwa donation ama gifts, zawadi. Unaweza peana zawadi kwa mpenzi wako, kwa rafiki wako, kwa watoto wako, kwa wajukuu na kwa marafiki. So unaweza peana zawadi. Lakini hiyo zawadi ukipeana, lazima uensure that umepeana kitu, umefanya kitu ambayo inaitwa possession and transfer. Lazima upeane possession na pia upeane transfer. Kama ni gari, lazima upewe mtu logbook na pia uende kwa NTSA umfanyie transfer. Jina itoke from kwako iende kwa huyo. So lazima upeane zawadi na uensure umepeana possession and transfer. Ya pili, unaweza kuwa na kitu ambayo inaitwa will, wasia. Will. Na tunasema kama unataka kuwa na will, ni heri ukuwe na will ile ambayo umeandika, written will. Ile ambayo umeandika na uko na witnesses wenye wamesign kusema vile unataka mali yako igawane wakati huko hauko hai. Na kwa hiyo will unaweza peana matakwa yako. Hata unaweza sema unataka kuzikwa wapi, unataka maybe uchomwe ama nini, unaweza peana matakwa yako yote kwa hiyo wasia wako. Ya tatu, unaweza tengeneza kitu ambayo inaitwa trust. Unaweza tengeneza kitu ambayo inaitwa trust. Trust, unaweza kuwa na trust aina tatu. Unaweza kuwa na zile za kusaidia watu kama wale ambao wajiwezi, so that's what we call a charitable trust. Unaweza pia kuwa na ile yenye si ya kusaidia watu, inaitwa non-charitable trust. Kwa nyinyi mnafahamu kuwe na family trust. Family trust, utakuwa umetenga mtu ambaye anaitwa trustee, ule ambaye anaensure wakati ya huko hii mali yako inaweza kukaa held on behalf of the beneficiary, wale watu ambao umechagua waweze kupewa hiyo mali ama kupata. So ukiwa na hiyo inaitwa family trust. Na pia unaweza kuwa na mali na maybe mna own mali jointly, mna own mali kwa pamoja. Mko na either rafiki yako, ndugu yako, rafiki yako, mpenda wako, kitu ambayo inaitwa joint tenancy. Mna own mali kwa pamoja. Lakini ujue kama mna own mali kwa pamoja, kama mko wawili ama watatu, ule ambaye atafariki wa kwanza, wale ambao tabaki ndio wenye hiyo mali. So hiyo mali itaenda kwa watoto, itabaki kwa yule ambaye survivorship. So paka ule wa mwisho aage. So wakati ule wa mwisho anaaga, sasa ndio mali inaweza enda kwa familia through succession. So hiyo inaitwa joint, kuown mali joint. Na pia unaweza kuown mali through kitu inaitwa common. Common wakati mko kwa pamoja mnaown mali, lakini hamjasema kama ni
joint. So in case of either mmoja wenyu afariki ama nini, then inamaanisha ule mwenye amefariki, ile portion yake ya mali inaweza kwenda kwa beneficiaries. So hapo lazima maybe yakuwa ameandika kwa will. Kama hajaandika, then court itadetermine kama ni spouse, priority, children, then kama hakuna watoto na spouse, then maybe wanaweza angalia wazazi na wengineo. So those are some of the things unaweza kufanya kupanga mali yako wakati uko hai kwa sasa na wakati hauko. Na hiyo pia ina apply kwa businesses. Kama uko na family businesses, companies nini, pia lazima upange mali yako ama that business in such kind of a situation. Otherwise, hiyo biashara yako wakati hauko, kutakuwa na mashida, kutakuwa na family disputes. There will be a lot of family disputes and that business may not be able to survive ama survive in your absence. So lazima ukuwe umefanya kitu ambayo inaitwa succession planning for that kind of business and also your family wealth. Otherwise, kama unaweza fanya hivyo, then you are able to create what we call generational wealth for the next generations to come. So otherwise, kama huwezi fanya hivyo, basi inamaanisha there will be so many family disputes, utainika a lot of legal cost, pesa, mawakili, na pia mali yako inaweza potea. Kwa sababu kama mumeulizwa, kuna wale ambao wameandika will. Najua will sometimes unaweza kuwa umeandika last year, lakini huu mwaka ununue, you acquire another asset. So lazima ukuwe unaongeza hiyo new asset kwa hiyo will through something inaitwa, unatenza kitu inaitwa codicil, unaongeza. Otherwise, kama utaongeza hiyo mali nyingine kwa will, basi ile yenye umeacha nje kwa will itaenda through a process known as in law intestate succession. Court itaamua vile hiyo mali inaweza gawana. So if you don't plan today, then court itakuamulia vile mali yako itagawanwa. And it will be a very painful and a sad story, kwa sababu ule mtu ambaye anakuamulia mali yako vile inagawanwa, yeye atafanya vile sheria inasema, si vile wewe ulikuwa umeamua. So finally, if you want to the future belongs to those who plan and prepare for it today. So plan for your wealth, plan when you are alive and even when you are not alive. So that's all. I think hiyo ni summary ya the presentation on estate management and planning. Na nawatakia siku njema na miaka mingi katika hii dunia. Asanteni. Asante sana Bwana Edi Mokae. Najua pengine kutakuwa na maswali mawili, najua utakuwa pamoja nasi katika kipindi hiki ambacho kinafuata. Tumefikia kipindi cha lala salama, kipindi cha sasa ambapo nilikuwa nimeahidi hapo awali kwamba tutatoa fursa ya maswali ili tupate majibu. Nitamuita ndugu yangu kuongoza sehemu hiyo, isipokuwa kwa sasa hivi nafikiri naona bora kuna kile kijikaratasi niliwaambia hapo awali tukianza mazungumzo na shughuli ya sasa, sio? Nataka wakati mnapofikiria maswali tuanze kujibu. Ratiba yetu imekuwa namna gani kipindi hiki cha kutoa mafunzo na nafasi ya kupata mawaidha, iwe ni ripoti za mahesabu, iwe ni kuhusiana na mali ambazo mumeshikilia kama kampuni ama kama scheme, muweze kutueleza kipindi kama hiki kimewaboresha, kimewanufaisha namna gani, na kama kuna sehemu ya kufanya mabadiliko kuimarisha zaidi tufanye vipi. Kwa hivyo mnaweza kutumia dakika chache kujibu, wakati namkaribisha mwenzangu kututayarisha kwa kipindi cha maswali. Naomba tumkaribishe Bwana Duncan Ikal ambaye ni Pension Administration Manager katika Telposta Pension Scheme na Provident Fund, aje aongoze nafasi hii kuhusiana na maswali na majibu ambayo tunatarajia kutoka kwa wazungumzaji wa hapo awali. Karibu Duncan. Asante. Shikamoo. Kabla hatuja anza kusikiza maswali, comments, leo si maswali peke yake, tunataka pia comments, suggestions na hata salamu. Kama uko na salamu unataka tupeleke Nairobi, unatuambia. Being a Members Day, ningependa kualika mwenzangu anaitwa Simon Chirchir, atakuja kutuonyesha a new portal that we have, a members portal. In this members portal, unaweza access your life certificate,
ukiwa nyumbani. Nimesikia wazee wengi sana wamesema huwa wanatumia simu when they are stressed, wanaenda kwa Google. Kwa hivyo unaweza access your life certificate, unaweza angalia paydays, unaweza angalia news, you can view your beneficiaries and even change them. Ukiona asubuhi mama amekukasirisha, unakuja unamtoa, unaweka msichana wako. Ukiona msichana ni kama ameenda kuolewa, umefurahi kule ameenda, unaweka kijana yako. Mama akirudi anakaa vizuri, unarudisha mama. Tunataka kuonyesha hiyo portal. Simon Chirchir, karibu. Hamjambo. My name is Simon Chirchir, and kabla niendelee, I would like to thank samani. Sauti yangu inakuanga chini kidogo, but kwa sababu naongelesha wasee na wasee wako na baraka, nitajaribu kadri ya uwezo wangu nihakikishe nimepandisha sauti yangu. As CEO said, we are trying to digitize our systems and also try to increase the efficiency of in serving our members. We have tried to make sure that most of the services are brought closer to the members. Ndio ipunguze mwendo wa members kusafiri kutoka mbali kukuja Nairobi kutafuta huduma ambazo wangeweza kupata wakiwa kwao. Ye kisungu anasema comfort of your homes. We have a members portal whereby unaweza angalia statement yako, unaweza angalia pia life certificate ile ambayo mnaulizwa kila mwaka, mkwe mchase ndio mweze kulipwa pension yenu. Pia kuna ile anaita nomination of beneficiaries. Kuna ile karatasi mnapewa, mnaambiwa mchase kisha mrudisha ndio muweze ku nominate your beneficiaries. Hiyo pia unaweza pata katika mahali popote ulipo, upate hiyo form, uchase kisha hapo penye ulipo, si lazima uchase kisha usafiri pia Nairobi uilete. Unaweza jaza hapo, uirudishe pia na hapo penye ulitoa, and then bila shaka itafika kwa ofisi. Pia unaweza pata pia naona mara mingi mwezi kikaribia kuisha, simu mnapiga simu nasema mnatulipa lini. Pia na hapo unaweza ona siku ambazo mnalipa, ile mnaita paydays. Unaweza pia access taarifa ambazo tuseme kampuni imetoa taarifa fulani. Pia unaweza angalia hapo ni taarifa gani wameweza kupublish hapo. Pia kwa wale members kwa Provident Fund, pia wanaweza angalia their balances, that's member balances, as well as their beneficiaries. Ndio uweze kupata hii huduma unaweza pata. Nimesikia wengi wenu mko na simu na nimesikia mnatumia simu sana kutoa ile stress. Mojawapo ya stress, sijui kama ni kweli, ni labda umekosa pesa ya kutoka tuseme hapa Mombasa uende Nairobi upeleke life certificate. Na hiyo simu ukiendelea kutoa stress, unaweza ingia kwa simu yako, unaona tumeweka pia kwa tofuti, that's website Telposta, www.telpostapension.org,
and as well as you unaweza type tu hapo kwa simu yako Google members.telpostapension.org. Hapo pia unaweza angalia life certificate yako na utume life certificate yako hapo na hapo. So kama mojawapo ya stress ulikuwa nayo ni vile utafika Nairobi, bila shaka stress itapungua. So naona we have ile wanasema killing two birds with one stone. So hii ukiingia kwa hiyo website hata before the first one ndio uweze kuingia katika hii portal tunaita member service portal. Unatumia PF namba yako na password. Hiyo unatumiwa baada ya hii mkutano. So kitu ya kwanza utaangalia ni hii wanaita nembo. Then ukiweka PF namba yako na password, utaingia, itakupeleka moja kwa moja mpaka next slide. Itakupeleka hapa. Hapa ndio unaweza angalia ya details zako kama siko sawa, kama jina iko sawa, gender, ID and these other details. You can also see the beneficiaries, so you can see kama beneficiaries umewa nominate, unaweza waona hapa. Life certificate zako kama umerudisha ama hujarudisha. So before ile unapiga simu unasema nilituma imefika ama bado. Vile vile unaweza angalia hapa kama ilifika ama bado. Ile pia mnatumiwa, kabla mtumiwe unaweza pia ingia hapa, utoe yako, ujaze, kisha urudishe tu hapa. Unaweza angalia statement. Statement ya malipo ya kila mwezi, that's a monthly pension. So unaweza toa statement, sema nataka statement yangu ya mwezi huu wa jana nione vile nililipo, pia unaweza angalia hapo. Pia unaweza angalia the pay days, the same, na the latest news hapo. So katika hii unaweza pata huduma ambazo ingekukarimu pesa ndio usafiri mpaka kwa ofisi ndio upewe. Unaweza pata at the comfort of your home. Pia vile as part of that digitization process, wale hawana smartphone, kuna USSD. So unaingia tu USSD, una dial *483*74#. You can also get the same services on your phone. It's not necessarily that you should have a smartphone for you to access. You can as well access using USSD. Kile tu tunawahimiza ni kwamba *483*74#. *483*74#. So vile vile unaweza pata hizo huduma. Tunawahimiza muweze ku *483*74#. *483*74#. Aso kile tunawahimiza muweze kutumia hii platform ndio tuweze kuwasaidia haraka iwezekanavyo bila tashwishi yoyote. Tuhakikishe you are getting the services you are entitled to very fast and in an efficient way. Thank you. Tumpigie makofi tena. Ningependa kuwaeleza kwamba hii document ambayo amekuwa akisoma, we will print it for you and send it to you. For those who have emails, we'll send it to your email immediately. And for those who don't have emails, tutatuma kwa post address yako.
immediately after this meeting. Ningependa pia kusema kwamba kama ulikuja hapa na life certificate yako, life certificate, and it has been certified and stamped, you can give it to us, we'll take it to the office. Na kwa wale hawakupata life certificate, we can produce it here for you. Kama hawakupata life certificate, tutakupatia. Sasa ndio tunaenda kwa wakati wa maswali na majibu. You will be the first one to ask. Number 1, number 2, number 1, number 2, number 3, number 4. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Wapi wa mama? Number 8, number 8, number 9, number 9, number 9, number 10 ya mwisho, 10, number 10. Tafadhali tunapoulizana haya maswali ama mnavyotupatia your suggestions and comments, cha kwanza, give us your PF number and your name. PF and name. Kisha haya maswali tuulizane kwa heshima. Ukiona mwenzako ameanza kuenda kando kidogo, tumpatie time. Tumpatie nafasi aseme yamtoke rohoni ama ni moyoni. Hapa tuko na board of trustees, they are ready to answer your questions. Kama swali lako ni ya actuary, yuko hapa. Kama swali lako ni la property manager, yuko hapa. Tafadhali kuwa huru kuuliza maswali yote ambayo uko nayo. Number 1, tafadhali, PF and name. Thank you very much. My PF number is 23748 and my name is Ruben Mwaluma. Yeah, I was asking this question. Since the secretariat, everybody is here. The Telposta is here in Mombasa. The owners, the members are here. Why should we look for authentication of the life certificate? If we can sign the life certificate today, it should not go for any confirmation. Another question I had before coming here, I met a lady in Voi recently who told me that her husband passed away in May 2012. And she has been writing to Telposta pension scheme to be paid the pension of her husband called Dominic Mulo Angao PF 30550, and up to now she has not received any replies from the Telposta pension scheme. Thank you. Thank you, Ruben. Number 2. Wenzetu wa mjambo. Maswali yangu ni mawili. Wenzetu wako na hofu kusikia juzi kwa serikali kwamba pensions zitachukuliwa kwa serikali. Give us your sorry. PF number 26082. My names are Saif Slim Ami. Okay. We are a bit worried about the announcement
from His Excellency the President, was sometimes which was in the media, that pensions money, that 2.8 trillion shall be put on the government developments. So now most of us, we are worried. How is the safety and assurance of our monies with the scheme? What guarantee do you give us that this money shall not be reimbursed to the government for the development? Because we are fearing we might lose the pensions. At the same time, whatever is the sale of Telposta towers, the government says, okay, this money should go to the government, and we do the infrastructure development and so forth. Number two, issues of properties. We have heard from you that the development of the properties, but kindly please tell us the remaining properties, either they'll be on sale or which ones they are going to be rented, so that to pass through the agents confirmed. Thank you very much. Thank you. Safe number 3. My PF is 22098 and my name is Nelson Chizubwe Mwanzanje. First and foremost is to congratulate Telposta pension scheme. I think what we have seen today as kutueleza na kutuelimisha, this is what we were praying for. If I can ask Bwana Rotich, I think this has been a matter that I've been asking him, that what the members need is information, transparent information, information which comes in time, so that we do not make comments or make moves which negate what our board wants to do for this pension. So congratulations, Bwana Peter, for doing this bit, and keep it up, because first time is good, then sometimes we forget and go back again to doing things in the usual manner of opaqueness and not people not knowing. Then the second question I have is that, kwa wazee kama sisi, where even speech becomes a problem, we live with only hope that you will be able to enjoy some of the services and even the monies that are remaining. If you don't give us the probable date of when these things you call dividends or the money which comes into somebody's payslip is coming, then we live only with the hope. And you can see some of us are forgetting even our names. Very soon you might find that a guy will not even be able to remember his PF number. So we need to have these monies as soon as possible, so that as the wellness officer who was talking to us, we can keep on well within this short time that God has given us. Number 3, I've seen that there is one lot which already has had buyers. I think the lady told us, and it's good money. But the only thing that she forgot was to tell us whether actually the monies have been paid. For some of us who have been in management in telecom, I learned something. Our salespeople in the telephone sales, they used to tell me a sale is not a sale till you have the telephone ringing. So because there are other people who do business, but before the customer uses the phone and it rings and even the exchange bills, it's not yet a sale. So we want to know these monies. I think it was about 534 million. Has it been delivered to the Telposta pension scheme, and has it been banked? I think that those were my questions. Thank you, Mr. Mwanzanje. Number 4. Number 4, asante. Kwanza nashukuru
kwa kikao hiki cha leo. Naona kwamba mmetuambia mko nasi na mnatujali. Sawa. Tulipokuwa tukifanya kazi tulikuwa ikifika tusaidie your PF number and your name. 63944 Wilson Chiguba. Yangu ni suggestion. Tulipokuwa tukifanya kazi tulikuwa ikifikia wakati wa sikukuu ya mwisho wa mwaka tunapawa marupurupu. Christmas hiyo. Lakini sasa kwa sababu ya sote ni mchanganyiko, na suggest new year kwamba kila mwaka itakapofika mwaka mpya mtuangalie tupate kitu kidogo cha kuweza kusherehekea mwaka mpya. Mmesikia hapa kwamba wengine tunawaangalia elimu watoto na hata wajukuu. Kwa hivyo ikifika wakati huo hatuwezi kusherehekea vizuri. Kwa hivyo tunaomba kama itawezekana ikifika tarehe 1 hiyo mwisho huu, mbali na ile marupurupu yetu ya kawaida, tupate kitu kidogo ya kusherehekea huo mwaka. Asanteni. Thank you. Number 5. Kwa jina ni Bwantumu Sombwana, PF 21772. Sina haja kusema kwa tumefurahi kwa kuwa tunajulishwa. Kitu changu zaidi nilikuwa nataka RBA watueleze zaidi, kwa sababu wametueleza kuanzia wanaangalia pension yetu na mali yetu. Je, wanaangalia kutoka pale ambapo tunapotoka ile lump sum ambayo tunaopawa, ili kwa sababu wasema wanaangalia maslahi ya pensioner. Sasa je, wanaangalia kutoka pale anapotoka au wanaanza hapo? Thank you. Number 6. Kwa majina naitwa Jeff Lugo, my PF number 79401. Mimi ni maswali kidogo nauliza. Katika hii mambo ya pension, kuna watu wanaani hata below 2000. Je, katika hii increment hawa watu pia wamekuwa included ama bado wako pale pale? Swali lingine ni kuhusu kwamba kuna wengine tuliingia posta tukafanya as a casual kama miaka 7. Baadaye tukaandikwa, na baada ya kuishi mpaka kufikia miaka 55 tulipoenda na SSF tukapata kule miaka ambayo imekuwa recorded ni 3 years. Tumefuatilia mpaka Nairobi, na nilipofika Nairobi wakasema hiyo huwa haikuwa included, na nikawa sasa hakuna mtu mwingine unaweza uliza. Je, kama nyinyi staff wetu, members wetu, mnaweza fuatilia hili jambo? Mtu nilipata miaka 3 peke yake, hiyo nyingine yote ikasemekana hakuna. Swali lingine la 3 ni kwamba nyinyi sasa hivi ndio mmebaki kama watu ambao tuna macho yetu na tunawaangalia. Tukiwa na shida yoyote tunatakikana tuwaulize nyinyi, hakuna mahali pengine naweza naenda kwa hii ofisi ya Telposta. So kuna hili swali la kwamba tulipokuwa kazini tulikuwa tuna hizi sako. Most of us tumedhulumiwa na hizi sako. Hatukulipwa pesa yetu. Je, kufikia hapa tulienda mpaka Nairobi na tukaambiwa hii ofisi ilivunjwa na watu walienda. Kwa hivyo hakuna otherwise tena ya kufuatilia maneno. Je, nyinyi kama watu ambao mnatuangalia, jambo kama hili hamtuwezi kutufuatilia tukajua hao watu walienda na hizo pesa wako wapi na kulienda vipi? Kwa sababu sasa hii hatuna mtu mwingine tunaweza enda complain kesi zetu. Ni nyinyi mtuangalie, mtuambie hapa mahali kunaenda vipi. Maswali yangu ni hayo, asanteni sana. Number 7. Kwa majina ni Geoffrey Modimi Mwenyefa, PF number 22068. Swali langu ni juu ya hii nyumba ambayo naambiwa natakana kuuzwa. Je, hii serikali yetu ikichukua hiyo nyumba itatupa pesa?
manake kuna shida moja ambayo sisi tulikuwa East African Community. Tulipoenda tukaambiwa kuwa tutapewa pesa mpaka leo. Sasa mimi na wasiwasi na serikali yetu kama watalipa hii pesa yetu ya nyumba. Jambo lingine, nimeona kuwa tumeambiwa kuwa next of kin wapewe miaka 5 ama 10. Mimi ninge suggest kuwa wapewe miaka 20, itakuwa vizuri zaidi kwa wale ambao tutawaacha nyuma. Asante. 8. Kwa majina ni Mohamed Bwika. Swali langu ni PF 72824. Swali langu ni sijui kama kulikuwa na ufafanuzi na hili swali takaloulizwa kwa sababu nilichelewa kidogo. Swali langu ni kuhusu pension. Wakati tulipokuwa na ni general meeting hapa last year, Bwana Secretary aliahidi kuwa tutaongezwa pension, itaongezwa 2026. Lakini sasa kufikia paka sasa mimi nikienda ile benki yangu inalipa pension ile ya zamani. Sasa je, ni ahadi ilitekelezwa ama vipi? Kwa sababu paka sasa benki yangu inalipa ile pension ya zamani. Sasa je, nikitaka kujua kama iliongezwa percentage gani ili niweze kufuatilia hizi pesa zangu. Hilo ndio swali nilotaka kuuliza. Number 9. Asanteni sana. Mimi swali langu ni kidogo sana. Kwa majina naitwa Foleni Ambrose Karisa, PF number 23432. Tulikuwa na mkutano na RBA Mombasa Beach mwezi uliopita, na katika mazungumzo yao walituambia kwamba mwaka wa 2024 wakati ule Gen Z walianza fujo kule Nairobi na budget ikafutiliwa ile ya serikali, hata hii mambo ya watu wa pension wakifa wale warithi wao wapate kitu, hiyo pia ilikufa, iliondolewa na serikali. Sasa nataka kujua kama ni ukweli ama si kweli, na kama ni ukweli Board of Trustees ya pension scheme inafanya nini? Asante. Asante sana Bwana Foleni. Number 10. Thank you very much. My PF is 29668. John Mbithi. Kuna maswala yamepita samani kidogo kwa sababu ya hali ya afya. Mnenaji wetu, mkuu wetu Bwana CEO alipokuwa akituzungumzia, kuna jambo alitaja kitu lawyer. Sasa hatukujua ni lawyer yupi na ni kesi gani, na kama ingewezekana angefafanua, kwa sababu kuna dhana zilipita pale kwamba calculations za pension kwa muda fulani hazikutokea vizuri, na ni kweli pensioners hawa wengi waligharimika pesa na wakalipa, na wakatiwa tumaini kuwa kuna jambo liko, na mpaka leo bado tunayo matumaini. Lile lingine ni SHIFSHA na NHIF. Hawa watu watatu tutaanzia wapi kufikia yule ambaye ndiye halisi tumwendee, ili tuweze kupata matibabu inayostahili?
na tutamfikia vipi, kama ni shifu, ni SHA, ni NHIF, atufafanulie hapa. Lingine, ndugu wa IT pale ameongea habari ya WW nyingi na USSD. Je, tukiingia pale na kutafuta kitu kama imekuwa ni kero life existence certificate, tutaingia hapo hapo tuijaze hapo hapo na tuitume direct, badala ya kwenda kuanza kutafuta chief, hata kwenda posta. Mpaka leo nilisikia hizo documents zilitumwa kwangu, lakini shule ambao naitumia kama kigezo cha kupata hizo documents mpaka leo huwa hawaendi posta kuchukua hizo barua, kwa hivyo hatujapata. Kwa hivyo mimi naomba tufafanuliwe, kama vile ndugu yangu Mwaluma amesema, hii ya leo tuisaini hapa, tuiwache hapa na tujue tuko salama. Nafikiri ni hayo machache. Asante. Allow me to give the regulator, RBA, the first opportunity to respond to questions raised directly to you. Karibu sana. Okay. Thank you. Asanteni sana kwa maswali yenu, na niko na maswali kama 4 hivi nitajibu. Swali la kwanza latoka kwa Saif Salim ambaye alikuwa anaulizia safety ya benefits zenu kwenye scheme, na hili ni jambo ambalo ameliuliza kufuatia mtukufu rais alivyosema kwa pesa za pension zinaweza kutumiwa katika kwa maendeleo ama miradi ya kimaendeleo. Wacha basi ni wasimulie jinsi sheria imewekwa ili kuweza kutekeleza yale ambayo mtukufu rais alivyokuwa anaongelelea. Kwanza mtakubali kuwa rais lazima angalie maendeleo kwa ujumla. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho huwa tunaweza kufanya hapa Kenya kupitia hizi contributions zetu za retirement ni kuwa tunavyozihifadhi kwenye scheme, zile pesa huwekwa katika financial system hapa Kenya. Hizi ni banks, na pale kwenye zile banks zile pesa zinawekezwa, na zinawekezwa katika uchumi wetu hapa Kenya. Kama ni nyumba, ama ni soko la hisa, ama ni deposits kule bank, ama ni investments tofauti tofauti, zile pesa huwa zinawekezwa hapa Kenya. Kwa hivyo automatically zile pesa zinakuza uchumi wetu na zinaendeleza uchumi wetu. Ila tu katika sheria ambayo tuko nayo ya kuwekeza rasilimali za schemes kama hizi zetu za pension, iko sheria ambayo inasema kuwa zile pesa zote haziwezi kuwekwa katika inaweka nitaita ceiling ama maximum ambayo zinaweza kuwekezwa katika classes tofauti tofauti. Kwa hivyo kwa mfano hii class ya public infrastructure ambayo mtukufu rais alikuwa anaongelelea, kile kiwango ambacho kinaweza kuwekezwa pale ni 10% pekee ya zile rasilimali za schemes. Kwa hivyo ile 2.8 trillion ambayo nilikuwa nimewaonyesha hapa, kama pesa niziwekwe kwenye public infrastructure ni 10%, asilimia 10 ya ile ambayo inaweza kutranslate to 280 million. Kwa hivyo swali la kwanza ni hizi pesa zote haziwezi kwenda kule. Swali la pili ni kuwa kuwekeza lazima mwenyekiti na bodi yake wakae na fund manager. Mbeleni kuna mtu hapa amesema kabla tuwekeze lazima tukae na fund manager ambaye atatupatia ushauri wa jinsi tutakavyoweka ama wekeza zile pesa. Sasa wanapozingatia ni wapi wanaweka pesa, lazima waangalie zile details za scheme. Sasa nitawaambia kwa mfano, nyinyi scheme yenu inahitaji utaslimu wa pesa, si ndio? Tumeyaongelelea hayo.
pesa lazima ziwe taslimu. Pesa zinahitajika kila mwezi kuwalipa. Mkiangalia ile infrastructure projects ambazo serikali walikuwa wanapendekeza, na lilikuwa ni pendekezo, hizo infrastructure projects malipo yake yanalipwa over 30 years. Munaona kuwa kuna mismatch pale ya immediate need na 30 years. Si mnaona hilo? Kwa hivyo haingekuwa sawa kama trustees wenu wangeinvest kwa infrastructure ambayo italipa after 30 years or within 30 years, ilhali mahitaji ni ya sasa. Kwa hivyo ndio maana huwa wanaongea na wale wataalamu na pia yule actuary ambaye alikuwa hapa, waweze kusema kuwa investments zetu lazima ziwekwe kwenye classes tofauti tofauti ambazo zitaweza kuwezesha scheme kutekeleza wajibu wake kwenu nyinyi. Jambo la tatu ni kuwa decision ya kuwekeza si president kusema, ni trustees ambao ni wawakilishi wenu ni waamue. Kwa hivyo kuna process ambayo hiyo itazingatiwa. Na ukiangalia jinsi zile schemes ambazo wameweza kuwekeza katika miundo misingi kama hii, ni zile schemes ambazo ziko na age profile ya chini ama ziko na wanachama wengi zaidi. Kwa mfano kama NSSF. NSSF wako na thamani ya shilingi, nafikiri juzi walisema wako na bilioni 700. Kwa hivyo wako na ile capacity ya kuwekeza kwenye schemes kama hizo ili waweze na wako na ule muda wa kungojea hizo 30 years. Lakini scheme kama yenu, hiyo capacity haiko pale kwa sababu ya yale mahitaji ambayo wanahitaji, unless ni security. Alafu jambo la mwisho ni kuwa investment haiko direct. Si kuwa pesa yenu inachukuliwa inaenda inawekwa kutengeza ile barabara. Lazima mtanunua kitu kama hisa ama bond ama security ambayo pia wakati ukifika mnaweza kuiuza mulete pesa taslimu. Kwa hivyo kuna hayo manne ambayo ni structure. Najua mtukufu rais labda hakuwa na muda wa kuyaeleza yote, lakini ndio maana sisi tupo, na pia ni vizuri mumeliuliza kwa sababu tumeulizwa na wengi kuhusu hilo. Kwa hivyo hizo pesa ziko salama, lazima zipitie hiyo process na majukumu. Wale ambao watajukumika ni trustees in terms of placement of that investment. Sisi kama authority lazima tuhakikishe kuwa ile investment ambayo, ile security ambayo iko ni bora na itaweza na pesa za watu ambao wanachanga zitakuwa salama, haziwezi kupotea. So that is the first thing. Na ziko sheria mbili ambazo zitatumika. Kuna ile ya Retirement Benefits Act, alafu pia kuna sheria nyingine ambayo inaitwa Public Private Partnerships Act, kwa sababu majority of hizi projects ama hii miradi itafanywa through inaitwa Public Private Partnerships. Kwa hivyo hizo sheria ukiangalia vile vipengele tofauti tofauti, kuna mambo mengi sana ambayo yazingatiwe kabla uwekezaji, na katika hayo mambo mengi pia ni usalama wa wale ambao wanawekeza hapo. Na mjue investors si nyinyi peke yenu. Investors pia kuna private sector investors. Kila Mkenya ambaye atataka kuwekeza ako mle ndani na wako na matarajio ya kupata mapato. Kwa hivyo they are secure in terms of ile structure ambayo ipo. Jambo la pili nililoulizwa ni protection ya RBA. Ni mpaka mtu anapofika umri wa kustaafu ama ni kuendelea baada ya mtu amestaafu. Protection yetu ni throughout. Wakati wewe unachangisha tunakuchunga, na wakati pia wewe unalipwa unachungwa. Ndio maana tumeweza kusisitiza hapa kuwa uko na haki. Kwa hivyo zile haki zako ambazo uko nazo wakati umestaafu, kama zimekiukwa, njoo kwetu, sisi tutaendelea kukulinda. Na protection especially sasa kwa sababu mumestaafu ni gani?
ni kuhakikisha kuwa mnalipwa on time. Kama kuna ile increment ya 3%, kuhakikisha kuwa it has been imewekwa hapo. Kama kutakuwa na declaration kuwa surplus inakuwa distributed, pia ni muhimu sisi kuhakikisha kuwa zile pesa zitagawanywa kisawasawa kwa kila mtu ambaye atapata. Kwa hivyo tukisema protection of interest, it is throughout your life as a member, as a contributor and as a beneficiary. Na pia tutaenda hata wakati haupo, wale beneficiaries wako ambao utakuwa umewanominate, pia wao tutaendelea kuwachungia haki zao. Kulikuwa na swali la SACCO, can the scheme help follow up on lost SACCO savings? Sasa hapa Kenya tukiangalia financial sector iko na different regulators. Regulator wa mambo ya pension ni RBA. Tukiangalia mambo ya SACCO iko na regulator wake anaitwa SASRA, Savings and Cooperatives Authority or something like that. Ukiwa na kesi na SACCO yoyote, ile ambayo ilifungwa ama ile ambayo iko sahihi, unaweza enda kwa SASRA. Wao ndio wako na kumbukumbu zote za what happened to that SACCO. Kama hiyo SACCO hakuna ofisi tena, wataweza kuwaeleza ni mambo gani, ni nani aliweza kupewa lile jukumu la kuwind up hiyo SACCO, na kama kulikuwa na rasilimali zozote zilifanyika nini. Kwa hivyo kama mko na mambo ya SACCO, tafadhalini, kuna SASRA hapa Mombasa. Sidhani wako na ofisi, lakini mimi bado nitaweza kuwaelekeza. Wako na tovuti na vitu kama vile, nitaweza kuwapatia contact pia management hapa, muweze mka engage na wao. Hao ndio watawawezesha, watawapatia majibu. Scheme wanaweza tu kufuatilia, kufacilitate contact, lakini mjue kuwa mkipatia scheme kazi ambayo si yake, hapa tumeambiwa kuwa kuna expenses. Mnataka expenses ziendelee for the scheme to do things that is not in their mandate? No, we don't want that. So kufacilitate ile contact, hiyo ni kitu tunaweza fanya as an authority, as them, lakini kufuatilia, tafadhalini tuendeni kwa SASRA, wataweza kuwasaidia. Will the government actually pay the purchase price for the Telposta towers? Hilo ni swali wacha nilichukue, kwa sababu as a regulator tumekuwa pale kwenye mazungumzo ya kwanza scheme kupewa idhini, alafu pili scheme kuuza zile rasilimali za nyumba kulingana na sheria. Lazima scheme italipwa pesa. By the time serikali walikuwa wanapatia scheme idhini kuuza, walikuwa wanajua ni liabilities ama ni deni gani ambalo hili scheme lilikuwa nalo. Itakuwa jambo la kupotosha kama serikali watasema watanunua na wasilipe, ilhali wanajua kwa yale ile proceeds zinakuja kulipa Wakenya ambao hii serikali inasimamia. Kwa hivyo in terms of zile requirements ambazo tumesomewa na dada yetu, ni kuwa the proceeds will be paid in a structured manner. Kuna vile ambao wamesema, na pia sisi tuko hapo kuhakikisha kuwa hayo malipo yatafanywa. Na iko mifano, kwa mfano sahihi, kuna ile scheme ya Kenya Railways, waliuza kiwanja pale Nairobi, pale Railway Club, ambacho waliuza kwa pesa nyingi. Serikali haikuwa na pesa zote wakati mmoja, lakini wamekuwa wakiwalipa pole pole, na wanalipa, nafikiri malipo yao huwa is at a rate of about 500 million per period, na wanalipa. Kwa hivyo serikali watalipa, na sisi tutafuatilia, kwa sababu hiyo ndio njia moja tunayolinda haki za wanachama. Kakangu Foleni hapa amesema kuhusu mkutano ule wa 2 weeks ago Mombasa Beach. Ulikuwa ni public participation. Tulikuwa tunapendekeza sera ambazo tungetaka serikali ama bunge waweze kupitisha, ili tuweze kuimarisha
hii sekta yetu ya retirement benefit. Lile jambo ambalo liliongelelewa lilikuwa la death benefits. 2024 kulikuwa na pendekezo la kutoa ushuru katika haya malipo ya retirement benefits yote. Hiyo ilikuwa ni ipitishwe June 2024. Lakini kwa sababu ya ule msukosuko ile finance bill iliwekwa kando. Lakini December 2024 hayo mapendekezo ya tax ya kutoa ushuru katika retirement benefits yalipitishwa. Kwa hivyo yalipitishwa na natumai sote hatulipi ushuru. Hata mimi nikistaafu leo sitalipa ushuru. Ila tu kulikuwa na jambo moja la death benefits. Wakati ninapoaga dunia na kuna zile benefits zangu ambazo nizilipwe kutoka kwa scheme kwa wale ambao nimenominate, zile benefits hazikuwa zimetolewa ushuru. Kwa hivyo kile kitu tunafanya sahihi ni kusawazisha ili benefits zozote zinazolipwa kwa a living member ama kwa beneficiaries of a dead member zote zisiwe na ushuru. Kwa hivyo nilikuwa tunataka ni clarify hilo. So that's why tumeliongeza kwa sheria ili tuweze kusawazisha hayo mambo ya death benefits. Nafikiri hayo ni yote ambayo niliweza kupata. Nitarudisha kipaza sauti kwako. Asante. Asante Bwana CEO. Kabla sijamwalika Bwana CEO kutupatia majibu ya maswali mengine, I would like to clarify something regarding East African community ambayo mmoja wenu hii notice iliwekwa kwa gazeti in 2010 na nitasoma. It's not very clear but I'll read. February 2010, Sunday Nation. Office. This notice is from the Office of the Deputy Prime Minister and Minister for Finance, Pensions Department. Important notice to all former employees of the defunct East African community. Important notice to all former employees of the defunct East African community. It has been brought to the attention of the office that an association has been formed to enroll retirees who previously served under the East African community in order to pursue unpaid benefits to the retirees. The association has informed its members and potential members that the Kenya government has agreed to pay outstanding terminal benefits. The association is allegedly charging retirees a monthly fee for the service. Beware, beware imewekwa kwa capital letters. Beware that the East African Community Mediation Agreement Act Cap 4 of the laws of Kenya provided for the compensation of former Kenyan East African community employees. Officers were given the following two options. Number one, retire from the East African community on reorganization or abolition of office and be paid immediately on 30th June 1977. I'll repeat. Number one, retire from the East African community on reorganization or abolition of office and be paid benefits immediately on 30th June 1977. Or number two, join the Kenya government and state corporations like KPTC with effect from 1st July 1977 and be paid benefits on retirement at the normal retirement age
with the effective date of appointment being the date you joined East African Community. Note, on 8th October 2024, the High Court ruled in favor of the government, confirming that the government has adhered to the laid down laws and procedures. Kuna hili swali ambalo wazee wanapenda kuuliza, wenzao wa Uganda walipwa na wenzao wa Tanzania walipwa na wale wa Kenya hawakulipwa, sio? Leo nataka tulimali. Kwa hivyo this is 1977, okay? Any date of employment, a date of employment. Can anyone tell me when they were employed before 1977? 74. Were you under the East African Community? Very good. And when did you retire? 1994. That is under KPTC. Now, what the Ugandan government, the Tanzanian government did in 1997 is to pay off these members and they start a new arrangement. But for the Kenyan counterparts like you, when you retired in 1994, your benefits were calculated with the effective date being the date you joined East African Community. It was, you are given an option here, either you're paid and you leave, or you join KPTC, and when you retire, the effective date is the date you joined East African Community. So there is no money that anyone is waiting for. Tumesikizana? Hakuna kabisa. Mtu asikudanganya hapa nje ati kuna East African Community money. Hakuna. Nimemaliza. Let me add, we always respond like this. Si ni kweli? Ama si kweli? I have always responded. Na leo nikasema wacha tuichore, twende darasa. Because this is a member education exercise. Kuna wengine walikuja hapa, wakaambiwa nyinyi, toeni pesa. Tunaenda kuketi kwa Dar es Salaam. 2010. May his soul rest in peace. Kina Nyoturu walikuja hapa, si ni kweli? Wakaambiwa, they are fighting for you. You'll be paid. Na wakasema, the deputy prime minister amekubali. Kuna mabarua waliandika. The deputy prime minister, who was the deputy prime minister? Uhuru Muigai Kenyatta. And you members, whenever you came to the office, you ignored our advice. We told you we had that advertisement. Amukutaka kuiona hiyo advertisement. Wakati huo, Katema alikuwa na wajibu vizuri sana kwamba hakuna. Katema was the board member. Everyone who was hired before 1977, he has clearly demonstrated. You were paid your benefits from the time you were hired under the East African Post and Telecommunication, and your employment letter was not from Nairobi. Where was the Human Resource Department? Perfect. Thank you. Asante. I think we are done with that. Duncan, come and continue. Also, what we do, everyone who retired before everyone who left service and was hired before 1977, we have the data. We will send it to every pensioner, my colleagues, everyone who was hired before 1977, we will send you that advertisement. We have a clearer one in the office. Thank you. Thank you. PF 23748, Ruben Mbogo Mwaluma. You umeuliza kwamba since we have seen you here, we take it as your life certificate. And you want us to sign for you.
we said this is a member education. We are also taking feedback. Okay? That is feedback we have taken from you. But for the certificate we have right now, the provision is that tunapelekea DC, DO, chief, clergy, pastor, or an advocate. It is meant for your file. Nimeona bwana foleni pale namjua, lakini kesho kwa ofisi sitakuwa. Auditor akifungua file yake haoni certificate just because Duncan alimuona. That certificate is meant for your file. It is part of our audit process. But we have heard your feedback. We will go and think about it and see how we can ease that for people who attend our meetings. You met someone in Voi whose husband died in May 2012. We have checked our records. That PF number 30550, is that the PF number? That person was not a contributor to the scheme and the fund. And probably what we can request is that you go and reconfirm the PF number and you contact us. Sawa? Thank you. Safe Timami, PF 26082. I think I will request my colleague from the property department to come and tell you whether the remaining properties will be sold or rented. And there was another question about whether we have really received the money. She will respond to those two questions right now. Okay. Thank you so much. Yes, I'm supposed to respond to the other properties. Yes, what I said is that the Board of Trustees have strategically scaled the properties to be sold in various categories. So like, for example, we are putting them in lots. So like Jogoo Road, I told you that we are letting. So there is the long-term plan, which is disposal for all of them. There is the mid-term or the short-term. So what we know in the market is if a property as a tenant, it is very easy to sell because most of the people like who are going to buy Jogoo Road, they will buy for investment. So you'll agree with me that a property which has tenants is easier to sell. So there are those which we are doing strategically that the ones, some of them will be listed out, like Jogoo Road, I've said they have been listed out, but ultimately, long term, they are all going to be sold until we reach either the 30% or the board will decide whether to go below that. So I think, have I answered your question? So it depends on the long term, but most of them are going to be in the market. The other one was about the lot one, whether the monies have been received. Yes, we confirm that we have received the money depending on the contract. I said there's a contract which has been prepared. The terms of the game was this. When you are bidding, you are supposed to pay 10% of the purchase price. Within 20 days, after execution of agreements, you are to pay 20% and the balance within 90 days. If you count our sales, we started in October, the bids went out in, we closed by December. So we did the offers and everybody paid all the deposits in December. Now contracts were signed because it takes time. There was Christmas, lawyers exchanging and everything. So all the contracts have been signed and the completion period is end of May for all of them. So this money has started trickling in finance in our accounts, and we are expecting to complete all of them by end of May. The money will be in our account. Now, the beautiful thing about it is that if anybody, any of the 19 pulls out, is going to surrender 30% of what they paid. That is the 10% and the 20%. That is according to the contracts. So that is the terms of the contract, which are very watertight, and everybody is aware who is buying.
I think those were the only questions. Thank you so much. Tumpigie makofi. Nelson Mwazanje, you have congratulated the board for holding this member education day, and you're happy that you have received important information. We thank you for your kind words. You have also said that you're living in hope and that you need this money ASAP. You know what ASAP means? As soon as possible. I want to assure you that right now the Board of Trustees is burning the midnight oil. All their efforts and energies are geared towards improving your benefits. And I want to respond together with a question asked by Wilson Chiguba, who asked for New Year gifts. Alisema walikuwa napewa Christmas gifts, so wanataka New Year gifts. The board wants to be giving you those gifts monthly, not just New Year. They want to improve your welfare, and it's monthly, okay? Sio New Year peke yake. And their efforts right now, all of them. In fact, in Mombasa, we are very lucky that Mr. Rotich is here, the chair is here, all the trustees are here. In the other stations, they were not there because of shughuli ya kubadilisha hali yenu. Situwapigie makofi. PF 79401, you are asking whether those earning below 2,000 will be considered in the review. There was another question, a suggestion by PF 22068 that the dependent pension be increased to 20 years. I want the actuary to come and respond to those two, a question and a suggestion. Thank you, Duncan, and thank you, members, for those two questions. Yes, so the first one is, as the numbers were being presented by the Trust Secretary, you have seen there is quite a number of members of you people who are receiving what would call very low pensions, 2,000 per month. And maybe perhaps let's also discuss why the pensions might be that low. One, I think, would be, first of all, do you understand the formula for calculating pension? Do you understand it? How your pension was calculated? So the formula, if I may take this pen just to demonstrate to you. So the formula is 1 divided by 480 multiplied by months of service. There's a month. And then multiplied by salary. Last year's salary. And this is where Duncan was telling you in the months of service, they have taken from the date you are employed by East African Community or KPTC or Telecom. So some of the reasons why some of the EU members may have low pensions. One is, in that formula, if the months of service is low. So if I worked for KPTC for 35 years, and somebody else worked for 10 years, everything else equal, who would have a higher pension? The one who worked wrong. The other factor there is salary. If my salary was higher than Peter's by the time we retired, then I would have a higher pension. So the reason for lower pensions, those are the two main ones, but also for employees who left from 2005 to date. That's when Mwiraria introduced what we call preservation rules. That if you left service before the age of 50, you could not be paid all your pension at once.
you could access some amount and the balance would remain defined until age 55, or if you want until age 50. So some of us as members, when we left service, we accessed a portion of the benefits. Tukaweka kwa mfuko. Kufikia 2010, when Eugene Wamarwa was a minister for, I can't remember he was minister for, but he sponsored a motion in parliament, which again allowed members who had left service before the age of 50 to further access a portion of their benefits. Some of your members came again to Peter, and the benefit was processed, wakaweka kwa mfuko. Then when they attained age 50 or 55 and they claimed their benefits, now because they have already accessed twice, and there is also the option of commuting. You can commute up to 1/3 of your pension for a lump sum. So they also get another lump sum. So they have had 3 lump sums. Therefore, the pension that remains is what? Relatively low compared to others. So if I have accessed 3 times already, by the time I'm joining the monthly payroll, you can understand my pension will be relatively small. That said, as part of the actual valuation, we will have scenarios to see somebody who is earning 2,000 or 2,500. If we take them to 5,000 per month, what is the impact? But at the same time, the person who is earning 30,000 or 20,000, we can't just do what? We can't use the scheme resources to only uplift the one who is earning low. We should do a balancing act. So the trustees will prepare numbers for them and recommendations. Then they can weigh how do we uplift the person who is earning very low pension, as well as give some increment to the person who is doing what? Earning a relatively high amount. So the work of the actuary and the trustees is a delicate balancing act to ensure that everybody goes home with something. The next question raised was, or the recommendation by one of you was, angependekeza ya kwamba ile inalipwa miaka 5 na warithi iongezwe ikuwe miaka ngapi? 20. Kusema ukweli, na nikifanya hiyo hesabu naona tukiweka 20 itakuwa tena mfuko hauna rasilimali ya kutosha ya kulipa miaka 20. Lakini kwa zoezi la actuary tutafanya tuone. Tunaweza kuifanya miaka 5 ikakuwa 10. Ikakuwa 15. Tutaweka hata hiyo 20 tutaweka example nini kwa trustees. Telecom kama wako na hela, wakiongeza hela kwa scheme, tunalipa mpaka miaka 20. Ni sawa sawa? Hesabu itafanywa. Ila sheria inasema hivi, kama mfuko hauna rasilimali ya kutoza, nani anafaa nini kusupport mfuko? Sponsor. So before benefit modification, an actuary has to be involved to compute the costs. If the costs can be met by the scheme, trustees agree with the sponsor to improve the benefits. If the scheme does not have enough assets to support the benefit improvement, and the benefit improvement has to be done, then it is the sponsor to put in money into the scheme to make the improvement. So my assurance is, in the valuation there will be many scenarios of how your benefit can be improved. From, as I mentioned, the regular increase is 3%. What can it be? There is the low earning pensions, what you can call a pension rationalization or adjustment. Bonus. You've been getting on average after every 3 years. Is it possible they can be paid every year? So all those things will be in the report. Then trustees jointly with the sponsor should be able to now to agree on what they can be able to afford and implement. Asanteni. Asante sana Bwana Njeru. PF 79401, Jeffa, you said those who were casuals and were later promoted, when they went to NSSF, you only got 3-year contributions. As a pension scheme, we are not able to assist on matters NSSF, but our advice is that you visit the employer who is able to check
whether there are any deductions that were made from you, the employer, your former employer, and there's a form that is normally filled and taken to NSSF to update the contributions. PF 22068 Geoffrey Mwadime, nimekusomea hiyo mambo ya East African Community, lakini your question was whether the government will pay when it takes Telposta Towers. The trustees have been very clear on this matter. We learn from the mistakes of our neighbors, our friends. Ukiishi hapa alafu uone neighbor wako wanavurugana usiku, unauliza makosa yalikuwa gani, alafu una avoid hiyo makosa. We have learned from other schemes that they gave the government property and they received money so many years later. Our board has been very clear. When you're buying a property, who pays first? Who gives first? Is it the money that comes first or the property goes first? It's the money first. The board is very clear on that matter. The government has to give the money, then they give the property. PF 72824 Mohammed Bwika, ulisema you were told the pension will increase in 2026. Was it implemented? Tuko mwezi gani 2026? Tuko March. April. Tuko April, eh? What I can tell you members is that please pray for the board of trustees. They are, first of all, tumeona pesa imeanza kutiririka, si ndio? Tumeambiwa imeanza kuingia. We have sold these small properties, but we are waiting for the big breakthrough, and we are very, very close to that. Tuombe board, pia tuombeane kwamba we all live to see that day when they are going to be making that big announcement. PF 29668 John Mutukumbithi. John Mutukumbithi, you said kuna members ambao wamelipa a lawyer on some cases and they paid a lot of money, and there is a presentation that was made here where you saw some legal fees and you're asking for the details. This figure that was shown here of 532 million, it was an amount of legal fees that the scheme has incurred since the beginning, since 1999, when the scheme was formed. And it is an amount that was incurred to protect your property. This property that we are selling right now, the scheme has been in court, very many court cases with high-ranking officials, high-ranking individuals of this country. And today, being a Member Education Day, we saw it prudent to show you how much the board has fought, how much they have incurred. Now, this is not the same thing kama hii umesema kuna pensioners wamelipwa hapa nje. What we can say is that there's a case in court regarding that matter where some members believe that their benefits were not well calculated. It is a case that is in court as we speak right now. Na kama mnavyojua, we are not supposed to discuss what is in court. Si ndio? Yeah, so we'll leave it at that. SHIF, you also asked about SHIF, NHIF and SHA. Where do you start from? It is very simple. First of all, ningependa wazee wote waelewe kwamba NHIF was abolished. There is nothing like NHIF anymore. Ilitupwa kabisa ikazikwa. The government started a new arrangement on 1st of October 2024, Social Health Insurance Fund. And what you're required to do, kuna wazee wengine wanafikiria kama ulikuwa NHIF, it's automatic to move to SHIF. It's not automatic. What you're required to do is visit a Huduma Center or a SHIF office
you have to register afresh. Watakuuliza maswali. Na kuna wazee wengine walituuliza, why can't you do it for us? We cannot do it for you. It is like opening a bank account. We can't open for you. So you go to SHIF, you register, then give us the authority to make those deductions. That is the procedure. Unatuandikia barua ama email, unatuambia, this is my SHIF number, please proceed and do the deductions. Last question was about the portal that we have just shown here. Umeuliza kama unaweza fill hiyo form hapo kwa website na kurudisha immediately. The capability of that portal right now is for you to just access the life certificate. Instead of ungoje wewe unakuja na post office, unaweza ingia hapo kwa mtandao na ujitole. Alafu upelekee chief, assign, then you send us that certificate. That is what we have provided for at the moment. May I now welcome Mr. Rotich to give some remarks. Just to give an assurance to the members with respect to Telposta Towers, very, very important. And my colleague has rightfully stated that we have learned from our friends in the pension sector who handed over their asset and they were not paid by government. So what do we have? We have a team of transaction advisors. We don't just have a conveyancing lawyer, a team of transaction advisors whom we have sat severally with government. That team is made up of fund managers, made up of the actuary, made up of professionals from the property industry, made up of a team of almost more than 3 law firms who are not conveyancing lawyers. 3 law firms telling the government, you want to do this, we expect this. You want to go this way, we want this. So that we ring fence this negotiation. We are better off spending to guard an era whereby we'll give an asset which is over 5 billion to the government and then we take 10 years to be paid. And that is the structure we have put in place, and we are very hopeful that we will succeed not only in Telposta Towers, but GTI, Makande, and Bombolulu. Those are properties where the government expressed interest to take. That's all I wanted to reconfirm. Thank you. Let me give the chairman also to explain more things regarding the questions you asked. Thank you. Asanteni sana Peter na mwenzako Duncan kwa kujibu maswali, lakini ningependa tu kusema kwamba miaka 2 iliyopita nilikuja hapa na nikasema kweli kabisa, kama tunataka tuwape benefits ambayo iko hali ya juu kidogo kuliko mlivyo nazo sasa hivi, lazima tuwe na pesa, na pesa itatoka kwa mambo ya properties. Na nakumbuka kuna maswali yaliulizwa pale. Swali moja ilikuwa mambo ya kuondolewa kwa wale walikuwa hapa Makande, Bombolulu, wakitaka mazungumzo. Na kwa jibu nilisema tumeanza safari, na safari ni kuhudumia kila mtu. Hatutakuwa na wachache wanaoishi kwa
nyumba hawalipi, na tukija kwa mikutano kama hapa tunauliza ni lini tutapata mapato ya hali ya juu. Nikawaeleza mnipe miaka miwili. Mnakumbuka? Niliwaambia miaka, na nikawaambia 2026 mniulize umefika wapi. Sasa ni 2026. Sasa ni, na swali ni ningependa tu kusema mimi na board hapa tunafurahia sana ile kazi ishafanyika mpaka wa leo, kwa sababu ile kitu tu imebaki. Unajua, unauliza barua. Umlisikia Roticha akisema over 7 years tunauliza barua ya ruksa ya kufanya nini, ya kuuza. Nakumbuka ruksa tukapewa 2024. Wakati ule niliwaambia nitajibu hilo swali, mnipe miaka miwili. Tukapewa barua ikalete conditions, kasema lazima ufanye hii mpaka 6. Bwana Roticha ameeleza. Na sasa within 1 year tumeanza tukauza. Tunauza zile umeona hapo 600 million, 32 million ilo Masiuki ameonyesha. Lakini property portfolio yetu ni 12 billion. Mmeona pale sio? Abala ameonyesha, akawambia 14.7 billion ndio assets, 12 billion iko kwa property. Kwa hivyo 2.5 billion ndio iko liquid, sababu iko pesa, iko bonds, iko shares, hizo vitu zote. So 2.5 billion kutokana na ile tulipewa zamani. Mesikia tulipewa 8? Yeah? Tulipewa ngapi? 8 billion. 8 billion ishaza ikakuwa 20 billion. $18 billion mmelipwa. 2 billion tumetumia kwa ofisi na mambo kama hii ya wakili na nani. 2 billion tangu tuanze, na tuko na 2.5 billion imebaki. Tunaelewana? Sasa hii 2.5 ni kuonyesha kwamba tusipofanya jambo itakuja kufanya nini? Itaisha. Kwa sababu tulianza na 8, tumejaribu tukaikuza, imezaa, imetulisha. Hata ingawa ni kidogo, lakini imefanya nini? Imetulisha. Sasa nilipochukua ushukani nikakuwa mwenyekiti, nikasema lazima tubadilishe, na nikaomba kila mahali, nikasema mnipe miaka miwili. Sasa nataka niseme kwamba kwa ile kazi ambayo iko imebaki, kwa sababu imekuwa ni kazi kubwa, valuations, tenders, negotiation, ile unaambia serikali okay, hii Telposta Towers wanakupatia valuation ya 5 billion. Sisi board tunaambia Rotich tumekataa. Inarudiwa tena. Tunapatia justification. Hawa experts wote umesikia, wale wanafanya kazi na sisi, justification yetu ni nini? Haya, wanarudia tena. Inakuja
wanasema haya imefika, ndio hii imefika 6 billion. Tunafanya hesabu, tunaketi na Njeru pale, tunafanya hesabu, tunasema tumekataa. Okay, tunarudisha Rotich tena kwa meza huko kidogo na justification, sababu you are negotiating with government. Ile pesa wanatoa kutupa ni pesa ya umma. Sasa ikakuja ikarudi 6.85, wakasema hiyo ndio mwisho, mchukue ama muache. Tukaona sasa itabidi tuwe nini? Tuwe wapole, watulivu, tufanye nini? Tuchukue. Kwa sababu tukingoja tena sana, mtakuja kunieleza ama kuniuliza tumefika wapi na sina jawabu. Kwa sababu kukubali kwetu kwa ile dhamana ni kusema sasa tunaelekea the next step. Ni kusema unatupa ngapi kwa pesa halisi, unatupa ngapi kwa bond, ama unatupa pesa cash, na unatupatia kabla hatuje kupatia. Alafu sasa itoke hapo, tumekubaliana sote sisi wenye kununua nyumba paka treasury huko, sasa iende kwa cabinet. Naelewa? Iende wapi? Hiyo ndio ya mwisho, ndio ifanyiwe nini? Approval. Chairman ya cabinet ni nani? Ni nani? Sasa nataka niwaeleze, kwa sababu tukakimbiza 2 weeks ago, sababu tulikuwa tuiweke cabinet ya kwanza 2020. Sasa unazungushwa ofisi hii, ofisi ile, namna hiyo. Mnajua mambo, serikali ni serikali, sio? Sasa 2 weeks ago, rais mwenyewe akachukua simu. Was it Saturday? Ilikuwa saa ngapi? Usiku 6:49 PM. Bwana Rotich, umekwama wapi? What is going on? Akaeleza tumefanya hii Telposta, tunaendelea na pale Gilgil, Makande, Bombolulu, hivi. Akaambiwa I want a full written report. Haya, sisi na Sunday yote tukaingia kwa ofisi kuandikia rais nini? Kwa hivyo ile kitu imebaki ni nini? Approval tu. Sasa si mnaniuliza uko wapi? Niwaambia 2026 muniulize, sio? Na mimi nawaambia imefika wapi? Approval tu ndio tunataka. Ripoti tumepeana, approval tunangoja. Approval ikija sasa sisi tupate nini? Kwa hivyo tutaweza pata hela 2026, kwa sababu mnajua mpangilio wa serikali kwa kifedha tarehe ya mwisho ni 30 June, sio? Sasa new financial year ni July. Sasa tuomba Mungu tu tupate kitu upande huu wa June. Lakini tukikosa, kweli Mungu si adhumani, sio? July, sio? Sasa tukishapata na tuko nayo, mwenye hesabu ni nani? Yule kuwaeleza yule. Sasa tumemwambia hata wakati mwingine anaketi ametoka kanisa, acheze tu na hesabu. Acheze tu na hesabu. Kama nimesikia wenzangu wamesema pengine tupewe miaka 20, ndio tunasema benefits are benefits.
Ile unapata kila mwezi is a benefit. Ile ya kuongeza kwa yule atakayebaki ni benefit. Si ndio? Kama tunawapatia bonus ni benefit. Kama tunawapatia 3%, sasa turudi tuweke 4 ama 5% every year, ni nini? Ni benefit. Ndio tunamwambia yule jamaa, sasa anza kusongesha nini? Kwa sababu tunataka kila mmoja wenu, the oldest member yuko 90, si ndio? Mbona hivyo wako 90. The youngest member nafikiri ni 49, 50 hapo. Sasa lazima tuwe sasa na ukakamavu ule wa kuongeza, ndiposa yule wa 90 apate kuenjoy na yule ako 49 apate kuenjoy mpaka siku yake afike nini? Azime taa, sio? Kwa sababu niliwaambia na niliwaeleza, sisi kama board ya trustees, mali hii si yetu na si Telcom ilipeana kwenu, na hakuna njia lingine la kuwapatia mwile mpaka mmalize, ijapokuwa iwe nini? Iwe cash. Mnanielewa? Iwezi kuwa title kwa sababu mtagawana title. Lakini tukiitengeza yote, kama hii sasa serikali ikinunua karibu almost 10 billion, tunabaki na ingine 2 billion. 2 billion mshai drive peke yake karibu 1 billion. Sasa mnabaki na ingine kama 1 billion. So we know, tunajua which properties must go. And I can assure you members, kwa maombi yenu na ufadhili wa Mwenyezi Mungu, nafikiri 10-11 billion of 12 billion tutakuwa tumeuza mwaka huu. Tukifanya hivyo iwe cash, sasa ndio yule jamaa wa hesabu aseme yule anayepata mapato ya juu anaongezewa ngapi. Tumesema wale wako chini ambao ni wengi tuwainue, na hii benefits zingine pia tufanye nini? Tuongeze, kwa sababu tunataka mwile na malize. Sasa tutafanya nini? Tunikuombeana tu, tuwe hapa tufanye kazi hii na hii iwe kazi nzuri, na tukimaliza mnakuwa na faida marudufu, si ndio? Sasa hiyo tu ndio nilikuwa nataka kusema, ndio tunakabadilisha tukasema, unajua sasa ukianza kuwa tajiri hata lazima vile kutembea unatembea sawa sawa. Mapato ya juu si ni utajiri? Ndio tunasema sasa tunafanya nini? Tunataka hii secretariat, hii pension yenu iseme tuko nanyi, kwa sababu sasa tumefika ile hali ya kubadilisha mienendo. Tuwe tunajisikia kwamba ni yetu. Niliwaambia siku moja, hii ni yenu na lazima tuwape yote. Sasa tuwape yote na ikuje ikiwa sawa sawa. Kwa hivyo tuombeane Mungu, tuwe hapa kwa hii kazi nzuri, na nataka kushukuru tu bodi yangu na secretariat kiongozwa na Bwana Rotich. Wako wapi hao watu wa secretariat? Wasimame tu watu wako. Unajua sisi kama board tunakutana mara moja. Board ni mara moja kwa miezi ngapi? Committees pengine mara moja kwa mwezi. Lakini kuna kazi inatendwa kila, hao ndio watenda kazi. Kwa hivyo nataka tuwashukuru kwa makofi ya nini? Ya kilo. Tuwapigie makofi. Funga. Fungua. Asante sana kwa kazi nzuri. Thank you very much and God bless you.
Asante. Makofi kwa Bwana Chair. Asante sana. Asante sana kwa kutuongoza katika shughuli ya leo. Tumefikia kikomo cha shughuli yetu ya leo ambayo ni Members Education Day, na tunatumai kwamba mmefurahia, mmeridhika na mmetosheka kwa maswali na kadhalika. Nataka nimuite trustee Doreen Nyamwange aje ya pass vote of thanks, alafu baada ya hapo kwa kifupi nitawaeleza utaratibu wa kuondoka kwenda kupata chakula cha mchana, kurejea, alafu tupate kujuliana hali kabla ya kuagana. Asante. Asante sana Nimrod. Hamjambo. Hamjambo tena. Shikamoo. Aki, nafurahi kuwaona. Wangapi wamefurahi kuwa hapa leo? Asanteni sana. Asanteni. Leo ilikuwa ni siku yenu. Na mmefika hapa, na ningependa kuwashukuru sana 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 kwa kufika kwenu. Kwanza kwa kufika tu, kuonana hivi vile tumeonana leo. Asanteni sana. Wangapi wamefurahia siku ya leo? Nyinyi wote. Vile maswali imejibiwa, wangapi wamefurahia? Kwa hiyo masomo yote tumepata leo, mmefurahia? Asanteni. Kwa hivyo yangu ni kuambia asante, asante kwa kufika hapa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana sana kwa kutuwezesha tukafika hapa siku ya leo, tukaonana hivi. Wengi wenu tulionana miaka ngapi iliyopita? Ngapi? You know, I have very fond memories of Mombasa, Malindi. Si mnajua hivyo? Yaani wengine wenu nikiwaona leo nimefurahi sana. Hizo picha zote tumechukua leo muzieke, yeah? Asanteni. Yeah? Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta hapa siku ya leo, kwa kutuwezesha kuwa hapa. Manake kuna wengine wetu, na nyinyi mnajua, wangependelea kuwa hapa. They would have liked to be here this day. Si ni kweli? Mara ni mguu, mara ni mkono. Si hivyo? Si tunawajua wako nyumbani? Si ndio? Si ndio? Tuombe wapate nguvu, tuombe Mwenyezi Mungu awaweke ili mwaka ujao tukutane hapa tena. Si hivyo? Kwa hivyo asanteni, wachukulie ile ujumbe mmepata hapa leo, wachukulie. Pass the information over to them. Yeah? You have that responsibility. Hawangeweza kufika hapa, lakini at least you can pass the word over. Alafu hii kitabu iko na mambo yote yale tumesoma leo. Mwende mpitie tena. Alafu kuambia, nafikiri imetumwa kwa wale wako na email. Sijui, I don't know, Dan can confirm. Nafikiri tumetumiwa hii kitabu sisi wote, all the pensioners, on email, wale wako na email, na I think through the box. Yeah, through the box. Kwa hivyo kila mtu atakuwa na hii kitabu. Mpitie, all the information is in here so that we can all update ourselves. Tuko nanyi na tunawapenda. Asanteni sana, na Mungu aendelee kuwabariki, na tutaendelea kushikana, tutaendelea kuonana, na tukijaliwa tena na Mwenyezi Mungu tutakuwa hapa mwaka ujao.
Asanteni sana na mbarikiwe. Asante sana trustee, thank you so much. Haya, kuna zile form ambazo mmeshajaza, sio? Tafadhali ziacheni tu hapo hapo kwenye meza, tutakuja kuzichukua. Alafu pili tunanyanyuka kwenda kwa mankuli ya mchana, lakini tutachukua meal cards tukitoka nje. Lakini ningependa tuwe na utaratibu kwa sababu serving point yetu ni moja, tukiandamana sote wengine wataketi pale juani kwa muda mrefu. Kwa hivyo nitachagua meza kuelekea, halafu wengine tusubiri paka tuende kule. Tukifika kule tutafunga. Nawapa mwelekeo ndio nawapa tu mwelekeo. Tukifika kule manake ni kutoka hapa nje unapita hii sehemu ya kujisaidia, halafu mbele kuna hall. We can serve, kuna nafasi ya kuketi kule. Lakini pia haitoshi, kuna nafasi ya kurudi hapa. Kwa hivyo unaweza kupakua chakula chako aidha urudi hapa ukiona kule kumejaa. Sawa sawa? Tushafahamiana mpaka hapo. Kwa hivyo hizo form tafadhali muniachie hapa mezani, tutazichukua kabla mrudi kuchukua chakula. Kwa hivyo tutaelekea upande ule. Haya, naambiwa tufanye maombi ya kumalizia. Si ndio? Nitakupa nafasi. Sawa. Hujafunga bado. Hujafunga sita. Tumomba Mwenyezi Mungu mwenye kuumba ardhi na mbingu, mwenye kuumba wanyama bahari. Mwenyezi Mungu mwenye kutupa neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Ya Ilahi Mwenyezi Mungu twakuomba, twakushukuru sana kwamba mkutano huu wa leo umekuwa salama, umekuwa wa amani, kwa furaha, kila mmoja amefurahi. Na pia twashukuru secretariat pamoja na trustees wamekuwa na furaha vile kutuona. Na pia twashukuru ni kwamba mwenyekiti ametupa maneno matamu yote ya kutokamana na kwa Mwenyezi Mungu, na twawaombea wote. Hii bodi Mwenyezi Mungu Ilahi twakuomba waneemeshe, wape nguvu. Mahitaji yetu kwa serikali wewe ndio mweza kuwapa nguvu, na pia serikali kuwakubalia ili kusudi tupate riziki zetu. Hatuna mengi ya Ilahi, twakuomba uwapeleke kwa salama, warudi majumbani mwao na familia zao, na pia watoe salamu zetu kwamba kweli Mungu amewaleta salama na wamerudi majumbani mwao salama. Asanteni sana. Asante, amen. Nasahau samani, tukiombea chakula kenye baraka, chakula ambacho Mwenyezi Mungu ametuletea sisi, twalia kila siku tunataka chakula. Leo chakula wengine mashamaza kufunga sita jamani. Kwa hivyo msosi huko na futari pia shamaliza, sasa tutafungua. Asanteni. Asante. Amen. Asanteni. Sasa basi kwa utaratibu naomba nianze na meza hii, alafu meza hii na meza ile, ili wale wa nyuma atafu tutakuja baadaye. Tutangulie na hizi kwanza. Tuingie tuchukue meal card zetu, alafu tuelekee upande huu wa kushoto tafadhali. Pole pole tu. Maana pale pana jua kali, sitaki mchomeke na jua pale nje. Karibuni.